My name is Arpan Banerjee. I'm an academic counselor here at IGNOU, and I've been teaching you this paper, Indian Government and Politics, and the code of this paper is BPSC 132. So I welcome you all to today's learning session, and we've been studying this paper, Indian Government and Politics. So let us begin today's class. So far in this paper, we have discussed the first two blocks. The first block was pertaining to the approaches to study Indian politics. It consisted of three units, which were liberal, Marxist, and Gandhian approaches to study Indian politics. And the second block also we've finished, which was pertaining to the Indian Constitution. It consisted of basically three units. The first unit was pertaining to the basic features of the Indian Constitution. So, in the first block, we had studied about how the liberal scholars, how they perceive the Indian state. And the liberal scholars, they are not against the very conception of state, but rather they favor such a state which is limited. So the liberals, they prefer a night watchman state, and they basically say that the state is a necessary evil, although they are not they do not consider the state to be a very positive sort of an institution or a very optimistic sort of an institution, but they do say that the state is necessary. And the liberals' approaches to study Indian politics, they basically focus on a lot of things, on the party system, on the constitutional structure, on how the constitution it accords certain fundamental rights, how it ensures parliamentary democracy in India. All these things the liberal approach focuses on, and the liberal approach it is quite linked to institutionalism. So it can be rightly termed as liberal institutionalism. The liberal approach to study Indian politics, it is linked to the study of India, the institutions, the political institutions like the parliament, the judiciary, the election commission, the constitutional bodies, the statutory, regulatory, and quasi-judicial bodies. It focuses on them. It focuses on the appointments to various constitutional posts in India and the powers, functions, and responsibilities of constitutional bodies. Also, as part of the liberal approach, when we have also studied about the structure, organization, and functioning of the executive and the judiciary in India, the ministries and departments of the government. The liberal approach also focuses on the on pressure groups and formal/informal associations and their role in the polity. Also, the liberal approach focuses on the structure and functioning of the parliament and the state legislatures, right? Also, it focuses on the conduct of business in the parliament and the state legislature and the powers and privileges of the parliament and the state legislatures, and the issues arising out of these. So that is also something that we have discussed so far in this paper, and the liberal approach also talks about it. The liberal approach also focuses on the electoral mechanism, especially relating to the Representation of Peoples Act 1951. Also, we have discussed about how the liberal approach it focuses on the functions and the responsibilities of the union and the states. In India, the devolution of powers and finances up to the local level and challenges therein, and also the liberal approach focuses on the issues and challenges pertaining to the federal structure in India. So that we have discussed in this paper, and also we have discussed so far in this paper the separation of powers between various organs
and also alternative dispute redressal mechanisms. And so that we have discussed. And when we talk about the Marxist approach, it basically focuses on the class relations. That also we've discussed. It basically views the society as an ongoing class conflict between the bourgeois class or the capitalists and the working class, or the working class can be termed as the proletariat. They called the proletariat by the Marxists. So the Marxist approach, it focuses on them, on the class conflict, and basically on how the peasants have demanded their rights, have fought for their rights in the Indian Republic. They focus on the different peasant rebellions like the Tebaga movement, the Telangana movement. So all these kind of movements that were led by the Marxists, or even the Naxalbari movement that later on turned into an insurgency. And so all these things. So basically the Marxist scholars, they have a very pessimistic view of the Indian state. The Marxist scholar, they basically say that the Indian state is biased towards the capitalist class. So it views the state as some sort of a it views the state as some sort of a committee of the bourgeois, executive committee of the bourgeois class. So this is how Karl Marx described the state in his book. When Karl Marx wrote his book in 1852, 18th Brumaire of Louis Bonaparte. 18th Brumaire of Louis Bonaparte. In that, Karl Marx described the state as executive committee of the bourgeois class. So, Marxists, they hold a similar view. They also say that the state in India is nothing but an executive committee of the bourgeois class. That is what they say, the Marxist, about the Indian state. Also, the Marxists are critical of the role of the Indian state. The Marxists, they say that in India the state is not a neutral arbiter, rather it is biased towards it has a definitive bias towards the capitalist or the bourgeois class, and not towards the working class. So it basically focuses on the class contradictions, the class relations, and especially relating to the vulnerable sections of the societies. That is what it focuses on: welfare schemes for vulnerable sections of the society by the center and the states, and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions, and bodies constituted for the protection of these vulnerable sections. So that is what the Marxist approach focuses on. It also focuses on development processes and the development industry, the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, and institutional and other stakeholders. The Marxist approach also focuses on issues relating to poverty and hunger. That is something we have discussed. And when we talk about the Gandhian approach, another thing that is common between the Marxist approach and Gandhian approach, which we have discussed so far, is that both prefer a stateless society. Both Marxian approach and Gandhian approach, they are in favor of a stateless society. However, so they prefer a stateless society. However, the approaches to achieve the stateless society is different. Marxism, it wants to create a stateless society on the basis of revolution. Marxism wants to create stateless society on the basis of revolution. That is violent, using violent means. While Gandhian approach wants to create stateless society through non-violence, through ahimsa, through satyagraha. So both are in favor of decentralization, and both are in favor of creating a stateless society, Marxist and Gandhian approach.
but the approaches that they have adopted to create the methods to create stateless society are different. So Marxism is in favor of a violent overthrow of the state, because for the Marxists the state is nothing but an executive committee of the bourgeois class, whereas the Gandhians, they are not in favor of this. The Gandhians think that a violent approach is not suitable. Rather, through by strengthening the institutions of local governance, grassroots democracy should be strengthened, and direct democracy should be there instead of indirect democracy. So in that way, we can the central control can be done away with. So that is what the Gandhian approach is in favor of. We have also studied that the Gandhian approach is in favor of Gram Swaraj, and also the Gandhian approach in terms of education, it prefers Nai Talim. It is critical of Western institutions. So Gandhian approach is definitely critical of liberalism as well as Marxism. In place of violent revolution, Gandhi suggested gave the theory of trusteeship. Gandhi says that instead of engaging in any sort of violence, we should build our society on the theory of the trusteeship. So the society, every person should see themselves as a trustee. The owners of property, according to Gandhi, they are not the real owners. The real owners of the property and the means of production and the resources is the people, is the society. Those who are termed as the owners, they are basically the trustees. They are holding the property on behalf of the community. So that is why they have no right to exploit the workers. And so if this kind of a society we are able to build on the basis of the theory of trusteeship, then class conflict can definitely be avoided. And also based on Gandhi's methods, on Gandhi's ideas, certain disciples of Gandhiji like Acharya Vinoba Bhave, they also started movements like the Bhudan and the Gram Dan movement, so, for land reforms, for reducing socio-economic inequalities. So that was Gandhiji's methods. Those were Gandhiji's methods, and so these are the approaches that we've studied. And also in place of liberal institutions like the parliament or the legislatures or the judiciary, Gandhiji says that the Gram Sabha should be further strengthened, and disputes should be resolved through the Gram Sabha, and and whatever decisions should be taken, they should be taken at the grassroots level through the Gram Sabha. And the society, he viewed the society as an oceanic circle. He gave the theory of oceanic circles, that the society is basically like an oceanic circle, like there are ripples in the ocean water, so which is in the form of circles. So the smallest unit of the society is the village, followed by the group of villages, and followed by the bigger village. So it is the duty of the villages to protect each other, and if this is done, then the villages themselves can sustain, and there is no requirement for a centralized state. That is why Gandhiji described, the Gandhian approach describes India as a collection of village republics. That is also something we've discussed. Moving on, in the second block of this paper, we have also discussed the basic features of the Indian Constitution, how the Indian Constitution, it guarantees liberty, equality to its citizens, and also at the same time it promotes fraternity, and also it has certain
provisions to protect the unity and integrity of the nation. These are the things that we have discussed in this paper. In the fourth part, we have also discussed the doctrine of basic structure that was propounded by the Supreme Court of India in the Keshavanand Bharti versus Union of India case, in the judgment which was delivered in on 24th of April 1973, in which the Supreme Court clearly said that certain essential features of the Constitution cannot be tinkered with. You cannot amend the Parliament through its power of amending the Constitution cannot amend certain basic features, certain which it termed as the doctrine of basic structure. For example, India being a republic, the Parliament cannot by law remove this feature that India is a republic and declare it to be, say, a constitutional monarchy. That cannot be done. Free and fair elections, that is also a part of fundamental rights, also a part of basic structure. Then federalism is a part of basic structure. Secularism is a part of basic structure. All these features, they cannot be done away with. So these are some of the basic features of the Indian Constitution. The fundamental rights it has guaranteed to the citizens in the part 3, the directive principles, which are basically certain principles which are to guide the policy making of the state. The directive principles of state policy enshrined in part 4 of the Constitution. They are basically such principles or such set of principles which are to guide the policy making of the state. Such set of principles which are there enshrined in part 4 of the Constitution, which are to guide the policy making. When the state is going to make policies, it has to refer to the part 4, and it has to promote the principles that are enshrined in the part 4 of the Constitution. Although the part 4 of the Constitution is not legally justiciable. The part 4 of the Indian Constitution is not legally justiciable, unlike the part 3 of the Constitution, which is legally justiciable. Part 4 is not legally justiciable. Although the state is supposed to follow the directions that are given in part 4 of the Constitution while making its policies. The part 4 of the Constitution, which is the directive principles, it contains the different kinds of directive principles. For example, there are certain directive principles which are liberal in character. There are certain directive principles which are socialist in character, and there are certain directive principles which are there are certain directive principles which are Gandhian in character. For example, Article 40, that is organization of village panchayats, is Gandhian in character. And based on this directive principle, the 73rd and 74th constitutional amendments were passed in 1992. 24th April 1992, which is celebrated as the Panchayati Raj Day, 24th April. So it was in line of Article 40 of the Constitution. So that was a Gandhian directive principle. Then there are other Gandhian directive principles as well, like prohibition of intoxicants except for medicinal purposes, which is mentioned in Article 47 of the Constitution. That is a Gandhian directive principle. Then promotion of cottage industries on cooperative basis. That is enshrined in Article 43. That is also a Gandhian directive principle. Then, so these are some of the Gandhian directive principles, like prohibition of cow slaughter, which is mentioned in the Article
48 of the Constitution is also a Gandhian uh, directive principle. Also, we have certain socialist provisions there as well in the directive principles of state policy. For example, the provision that the workers should be given a living wage, and also it is the duty of the state to ensure that the workers are getting time for leisure as well, enshrined in Article 43, that is given in Article 43. That is also a part of the socialist provision of directive principles. Then uh, there is Article 41, that is right to work and right to a living wage, and in case the state is not able to give work, then it should give allowance to the unemployed persons. That is there in Article 41. That is a socialist directive principle. Then also in Article 39, we have certain directive principles which says that there should be equal wage for equal work for both men and women. This is a socialist as well as a liberal directive principle. Then we have the directive principle enshrined in Article 39, which says that it shall be the duty of the state to ensure that the organization of the economy shall not lead to the concentration of resources at the hands of a few, resources and means of production in the hands of a few to the common detriment. That also is something that the state needs to ensure, and that can be termed as a socialist directive principle. Also, Article 38 contains certain provisions that may be termed as socialist directive principles. Then, if talking about the right to education to children between the age of 6 and 14 years, that this features in Article 21A, which was inserted through the 86th Constitutional Amendment in 2002, as well as in Article 45. As well as in the Fundamental Duties, Article 51A, Clause K. So these are also there, which we have discussed in the previous class as part of the fundamental rights and the directive principles and the basic features of the Constitution. Talking about another liberal directive principle, we have Article 44, which is about the Uniform Civil Code. Also, we have another socialist directive principle, that is, it is the duty of the state to improve the standard of nutrition and to provide health care to improve the status of health care of the citizens. That is also is there in the directive principle, Article 47. Then another socialist directive principle enshrined in Article 48 is the duty of the state to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. And so these are, and if you talk about a liberal directive principle relating to international relations, then in Article 51A, it is there that it is the duty of the state to ensure international peace and to resolve disputes through dialogue and diplomacy rather than through force and violence. And also to ensure that the treaty obligations they are respected. That is there in Article 51 of the directive principles of the Constitution in the Part 4 of the Indian Constitution. Then we have Article 50, which again is a liberal directive principle, which is basically pertaining to the separation of power between the executive and judiciary in the services of the state. It is in line with the principles enshrined by the liberal scholar Montesquieu in his book The Spirit of Laws. So he was the one who was the first to enshrine the principle of separation of powers in his book The Spirit of Laws, Montesquieu. So the Article 50 is in line with Montesquieu's principles.
So these are some of the things that we've discussed. We have also discussed the 11 fundamental duties which were inserted into the constitution in 1976 on the basis of the recommendations of the Swaran Singh committee, and which is part of article 51 clause A. And the fundamental duties are non justiciable, they are not justiciable. So these are the things that we've discussed, and in today's class we'll be discussing the third block, that consists of 3 units: unit 7 pertaining to the legislature, unit 8 pertaining to the executive, and unit 9 pertaining to the judiciary. So when we talk about the Indian legislature, in India we have a parliamentary form of government, and we do not have a presidential form of government, rather we have a parliamentary form of government. And in our country we have adopted the model of bicameralism. So there are two houses in our parliament, the upper house being the Rajya Sabha and the lower house being the Lok Sabha. The Rajya Sabha members in the Rajya Sabha are indirectly elected, while members in the Lok Sabha are directly elected. And similarly, at the provincial level in India, we also have the system of bicameralism as well as unicameralism. So only about 8 states in India have bicameral legislatures. That is, they have Vidhan Parishad, which is enshrined in Article 169, Legislative Council, as well as Legislative Assembly. However, the Legislative Council is basically a toothless paper tiger. It has got no real powers. That is why many of the states, and it is like a backdoor entry for those politicians who fail to get elected. That is why many of the Indian provinces, many of the states in India, they have decided to do away with this legislative council, and they have decided to abolish the legislative council altogether. States like West Bengal have done it, Tamil Nadu have done it. They have abolished the legislative council altogether. They only have one house, that is the lower house, that is the legislative assembly, that is unicameral model. However, at the central level we have the bicameralism, that is the upper house Rajya Sabha and lower house Lok Sabha. Both we have in the union level. And the members in the Lok Sabha, they are directly elected on the basis of the first past the post method, and there are 543 seats in the Lok Sabha, which is the lower house, the house of the people, that is the Lok Sabha, and the Council of States is the name for the Rajya Sabha. So as mentioned in the Article 79 of the Constitution, Article 78 talks about the Parliament, and 79 talks about the composition of the Lok Sabha. Members of the Lok Sabha are directly elected, and on the basis of universal adult franchise, which is enshrined in Article 325 in the Indian Constitution, and also on the basis of the first past the post method. Every 5 years, the term of the Lok Sabha is 5 years. After every 5 years, the Lok Sabha is dissolved and fresh elections are held. Also, the members of the majority political party, the legislators from that political party, elect one of them as to be the Prime Minister of India. So the Prime Minister of India can either be from the Lok Sabha or from the Rajya Sabha. In case the Prime Minister is not a member of either house, the Prime Minister has 6 months to get elected to either house of the Parliament, either to the Lok Sabha or to get nominated to the Rajya Sabha. In case of a Prime Minister or a minister, so a person can become a minister in India even without being a member of the Parliament, but that person has to become a member of the Parliament within 6 months of taking oath. If the person fails to become
a member of the parliament within 6 months of taking oath, then that the membership or the ministership of that person shall stand cancelled. So another very important aspect, another very important feature of the Indian legislature is the principle of collective responsibility, which is enshrined in Article 75, Clause 3, which basically says that the members of the Lok Sabha shall be collectively responsible to the members of the Lok Sabha shall be collectively responsible, the government, the executive, shall be collectively responsible to the Lok Sabha. So, in case the Lok Sabha successfully passes a no confidence motion against the government, against the executive, then the Prime Minister has to tender his or her resignation. And in case the Prime Minister tenders his or her resignation, then the government itself collapses. So, the principle of collective responsibility is the backbone of the Indian parliamentary democracy, and it is enshrined in Article 75, Clause 3 of the Constitution of India, the principle of collective responsibility. Also, in case the government fails to pass the budget, in that case also it is considered to be a lack of confidence, and the government it basically has to resign in case it fails to pass the budget. So the confidence of the Lok Sabha is an essential thing, is necessary for a government to stay in power. This is in contrast with the presidential system that exists in countries like United States of America. In the presidential system, the president is literally has a lot of autonomy. The president is not dependent on the Congress for his or her survival. However, the American Congress, which consists of the upper house, that is the Senate, and the lower house, that is the House of Representatives, it does have the power to impeach the president. Although no president has ever been impeached, there were certain presidents of America on whom impeachment proceedings were started, but they were never completed. People like Andrew Jackson, presidents like Bill Clinton, or presidents like Richard Nixon, or even Donald Trump in his previous term, they have faced impeachment proceedings, but these proceedings were not successful. So the Congress in the United States, which is equivalent to our parliament, it does have the power to impeach the president. Like in our constitution also, Article 61 is pertaining to the impeachment of the president, although in our country also no president has ever been impeached. The American Congress, it does not have as much power as the Indian Parliament has, because the presidential system is not based on the principle of collective responsibility. Although bills have to be passed, I mean majority is needed to get the bills passed, but even if those bills are not passed, for survival of a government or for survival of a president, majority in the Senate or the House of Representatives is not an essential thing. So even if the ruling party, the president, the party from which the president belongs, even if that party loses majority in both the houses in USA, in Senate and the House of Representatives, the president can still stay in power. So because the president is not responsible for his survival on the parliament. Unlike in India, if the ruling party loses its majority, then the prime minister has to tender his or her resignation. So that is what the principle of collective responsibility is, which is an essential feature
of parliamentary, which is sine qua non with parliamentary democracy. So the principle of collective responsibility is sine qua non with parliamentary democracy, unlike presidential form of government where this kind of a collective responsibility principle is not there, and the majority is not required for a president to stay in power. And also in USA, the president has a lot more powers than in India. In India, the president is just a formal head, a nominal head. The president exercises de jure jurisdiction. So de jure jurisdiction is there, de jure powers are there with the president. The de facto, the de jure powers are there with the president, and the de jure head is the president, and the de facto head of the government is the prime minister. So the president has to work on the advice of the Council of Ministers, and the president can also seek the advice of the Supreme Court also, as per Article 143. The same is the case with the governor in the state. The governor also has to work on the advice of the Council of Ministers in the state. The governor cannot work as per his or her own will, disregarding the advice tendered by the Council of Ministers of the state. The same is the case with the President of India. The President of India has to work in accordance with the advice that is given to him by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. Unlike in USA, where there is no Prime Minister, the President of USA has a lot more powers than the President of India, because in USA there is the presidential form of government. The President in USA can use preemptive pardons also, and the pocket veto is also much stronger. In India, the Indian President does not have such powers. The President can in India give pardons, presidential pardons, as per Article 72. Also, the governor is also entitled to give pardons at the state level, and the President of India also exercises certain powers like the pocket veto also. So there is no time limit mentioned in the Constitution that within this time the President has to give assent to an ordinary bill. So in case of an ordinary bill, the President can delay his assent forever. The President can delay her assent for assent to the bill forever in case of ordinary bills. In case of money bills, the President has to give her assent to that bill, and the President cannot send that bill back. The President has to give her assent within 2 weeks, and in case of constitutional amendment bills also, the President has to give assent. However, in case of money bills, in case of ordinary bills, there is no time limit prescribed that within this much time the President will give her assent. So that is why this pocket veto the Indian President has. And also the Indian governor also, the governor of the states in India, as per Article 200, can reserve any bill passed by the state legislature which the governor deems that this bill will in any way reduce or harm the power of the High Court in the state. So if the governor thinks that a certain bill passed by the state legislature is going to affect the powers of the, is in conflict with the jurisdiction of the High Court of that state, or will reduce the powers of the High Court of that state, then the governor can reserve that bill as per Article 200 and send that bill for presidential assent, and there is no time limit within which the President will give assent to that bill. So there was a huge dispute regarding this recently between the governor of Tamil Nadu and the government of Tamil Nadu. So the government of Tamil Nadu approached the Supreme Court, asking the Supreme Court to set certain guidelines regarding timelines within which
the governor has to give his assent to the bill. Although the Supreme Court initially said that the governor has to give assent, even if a governor has reserved the bill, then it has to be the governor has to decide on that within 2 months. However, later on, the Supreme Court overruled this judgment and said that nowhere in the Constitution it is given that there is a timeline for the governor to decide that within how much time the governor should give assent to a bill. So that is why this has proven to be a very controversial provision, the reservation of bills for the consideration of the President of India by the governors of the state. The recent conflict between the governor of Tamil Nadu, R.N. Ravi, and the government of Tamil Nadu is a case in point. Also, another issue that has emerged in the functioning of the Indian legislature is the issue regarding the ordinances, the passing of ordinances. So the government, the President of India has the power to promulgate ordinances under Article 123 of the Constitution, and the governor of the states also have the power to promulgate ordinances under Article 213 of the Constitution. However, they shall be promulgated when the legislature or the parliament are not in session, and within 4 weeks of the parliament legislature returning to session, so such ordinances should be passed in the house, otherwise they shall lapse. However, this ordinance making power has been misused by many governments, and that is why the Supreme Court in the DC Vadhwa versus State of Bihar case 1976 said that re-promulgation of ordinances is against the spirit of the Constitution. So that has also been an issue, and also the Indian legislative setup is quasi-federal in nature. The Union Parliament has more powers in comparison to the state legislatures. So if there is any conflict between a law made by the Parliament and a law made by the state legislatures, then the law made by the Parliament shall prevail over the law made by the state legislatures. And also, 2 or more state legislatures can request the Union Parliament to legislate on a matter which is enumerated in the state list. And also, during emergency or when there is precedence rule imposed in a certain state, the union government can make laws on subjects which are there in the state list also with respect to that particular state. Also, it is the duty of the union government to protect the states from any sort of external or internal threat that is mentioned in 355, and for that purpose the union government or the union legislature has the power to impose precedence rule also in that state. And Article 356 also is there, which is quite controversial. It says that if there is a breakdown of constitutional machinery in a certain state, then the central government has the power to impose precedence rule in that state. Article 365 also is in line with this, which says if the state governments, if the provincial governments fail to follow the directives of the center, or if they make laws, if they make such laws which are in contravention of the central laws, then the central government, it has the power to declare precedence rule in that particular state. However, since the S.R. Bommai versus Union of India case 1994, the S.R. Bommai versus Union of India case 1994, in which the Supreme Court of India held that federalism and secularism are part of the basic structure of the Indian Constitution. After that judgment,
the instances of the union government imposing president's rule in states has reduced drastically, because now in the SR Bommai judgment, the Supreme Court clearly said that the majority, whether a government has majority or not, it has to be proven in the floor of the House. So even if a government is dismissed, the Supreme Court can reinstate that government. That government will be kept in suspended animation, and the Supreme Court can reinstate that government. That is why we see that instances of president's rule have reduced drastically since the passing of the SR Bommai versus Union of India judgment in 1994. These were some of the issues that we've discussed regarding the Indian legislature. So in India, we have adopted the Westminster form of parliamentary democracy and not the presidential form of government or the semi-presidential form of government which exists in Sri Lanka and France. So in India, the executive is definitely responsible to the legislature. It functions on the principle of collective responsibility, and also Article 82 of the Constitution of India, it says that after every census, the seats of the parliament, they shall be adjusted. So the National Delimitation Commission is there, that after every census, on the basis of population, the seats shall be increased or decreased. So initially we had 489 seats, now we have 543, and on the basis of 2027 census, the seats are going to increase, because the number of seats, they had been frozen till 2026. And in 1971 by the 42nd Amendment, and then by the 84th Amendment, the seats were frozen in order to promote birth control. So that is why now the seats will be readjusted and increased. So Article 82 says that. Also, as per Article 88 of the Constitution, the ministers and the Attorney General of India, they shall have the power to speak in both the houses of the Parliament. And although the Attorney General shall not have the power to be a member of the parliamentary committees. The parliamentary committees are also a very important part when we talk about the legislatures. So Article 105, which is pertaining to the powers and privileges of the members of Parliament, and Article 118, they talk about parliamentary committees. They are termed as mini parliaments. So a lot of debates and discussions and detailed scrutiny takes place in the parliamentary committees. So there are ad hoc committees and there are parliamentary standing committees. So regarding the financial matters, there is the estimates committee, then there is the committee on public undertakings, and there is the public accounts committee. So the member of the public accounts committee by convention is from the opposition party, and these committees, they do a detailed scrutiny regarding the financial matters of the government, especially the budget and the different financial allocations. So also the report of the CAG is also scrutinized by these parliamentary committees, and also there are 24 departmental related standing committees. So all these are there. Also there are certain committees to ensure the propriety of the members of the parliament, especially regarding their behavior, like the ethics committee. So parliamentary committee, they play a very important role in Indian parliamentary democracy. Article 105, which talks about the powers and privileges of the Parliament of India, they in a way describe the powers and privileges of the parliamentary committees as well. So Article 102 is basically regarding the disqualification of the members of parliament
So on what grounds the members can be disqualified, that is given in Article 102, and once they are disqualified, whether they can appeal to the Supreme Court of India, they can appeal to the Supreme Court of India, that also is given in Article 103. And also, no member of parliament shall vote in the parliament without taking oath. That is also mentioned in the Constitution of India. And also the speaker, as well as the powers of the speaker and the deputy speaker of the parliament, are also very important, as well as the chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha, speaker and deputy speaker of the Lok Sabha, and the speaker and the chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha. Their powers are also mentioned in the part 5 of the Constitution. And the chairman of the Rajya Sabha is the Honorable Vice President of India. So these are some of the provisions mentioned. And also another very important thing is the provision regarding joint sittings of the House mentioned in Article 108. So Article 108, it says that if there is a disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha regarding an ordinary bill or regarding a financial bill, then a joint sitting becomes necessary. And the joint provisions for joint sitting are given in Article 108, and Article 118 says that when the Speaker of Lok Sabha shall preside over a joint sitting of both the houses. And also Article 121 of the Constitution clearly states that the conduct of judges, they shall not be discussed in the House of the Parliament. And also similarly, Article 122 says that the Supreme Court cannot take suo motu cognizance of and initiate proceedings against a members based on what he has said on the floor of the House. So that ensures freedom of speech in the Parliament. And also a very important aspect of the separation of powers between the powers executive and the judiciary. Although the separation of powers is not is there in our country, but in the Ram Javaiya Kapoor versus State of Punjab case of 1954, it says that the separation of there is not a strict separation of power. The separation of powers is there, but it's like a functional separation of power. There is no strict separation of power between the executive, legislature and the judiciary in our country. So that the Supreme Court made clear in the Ram Javaiya Kapoor versus State of India versus State of Punjab case 1955. Also, the Parliament has inserted certain schedules in the Constitution, like the 9th schedule, Article 31C, to promote socio-economic democracy. And as per that, through the First Amendment Act of 1951, the Zamindari abolition laws were placed in the 9th schedule to protect them from judicial review, as judicial review has now become a part of the basic structure of the Constitution. And also the Parliament, the Supreme Court has clearly said, that the amending power of the Parliament, to amend the Constitution is not absolute. This the Supreme Court said in its 1980 judgment of Minerva Mills versus Union of India. In the Minerva Mills case, the Supreme Court said that the amending power of the Parliament is not absolute, and it is a limited amending power. And harmony and balance between basic structure and between fundamental rights and directive principles of state policy are an essential part of the basic structure of the Constitution of India. And also Article 110 describes the money bill, and after that the procedure for appropriation bills and the estimates are also mentioned in the Constitution of India. So the different distribution of powers between the different legislative bodies have been discussed in today's class. Also, we have discussed that the
Parliament in India is the creation of the constitution, the supreme representative authority of the people. However, in India, we do not have parliamentary supremacy like what exists in the UK. In the United Kingdom, there is parliamentary supremacy. Neither do we have judicial supremacy nor do we have parliamentary supremacy. We have a mix of both. Neither the judiciary is supreme, neither the parliament is supreme. The judiciary is the custodian of the constitution. The judiciary is the custodian of the constitution, and all such laws which the judiciary might seem to be in contravention with the basic structure of the constitution, that the judiciary can hold null and void, like the like the 99th amendment pertaining to the National Judicial Appointments Commission, which was held null and void in 2015 by the Supreme Court of India in the fourth judge's case. That was the Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India case. So that was there because the Supreme Court held that it is in contravention with the basic structure of the constitution, especially Article 50, that is separation of power between the executive and the judiciary. So the Supreme Court upheld the collegium system in that. However, recently the Chief Justice of India, Honorable Surya Kant, has said that there is a need to review the collegium system, as there are many flaws in the collegium system, especially the uncle judges syndrome that has been termed, and the collegium system has been termed to be opaque in its character. So that is why there is a need to bring in some sort of National Judicial Appointments Commission while appointing the judges. So that was recently said. So we have discussed the different provisions pertaining to the Union Legislature. Another important thing that we have to discuss is that the House of the People, or the lower house, that is the Lok Sabha, is not a permanent house. It has to get it gets dissolved after every 5 years and fresh elections are held. However, the permanent house is the Rajya Sabha, that is the Council of States. The Council of States is a permanent house, and 1/3 members, they retire after every 2 years. So the Rajya Sabha cannot be dissolved. However, one thing that remains very important, that the survival of a government is based on its majority in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. So if a government loses its majority in the Lok Sabha, then that government collapses, despite it having majority in the Rajya Sabha. So the Lok Sabha has the power to pass no confidence motion against the executive, against the government. The Rajya Sabha does not have that power. Also, regarding money bills as well, the Rajya Sabha has lesser power than the Lok Sabha. So if a Lok Sabha passes a money bill, within 14 days the Rajya Sabha has to give its assent. In case it fails to do so, that bill shall be considered as passed. So that is why in certain cases the Lok Sabha has more power than the Rajya Sabha. However, there are certain cases where the Rajya Sabha also has certain powers, like creation of all India services. Also during president's rule in a state, the Rajya Sabha can extend the tenure of president's rule as well in a particular state. So, and also another thing that has to be mentioned is that the President of India is also considered a part of the Parliament of India as well. And at the beginning of the inaugural session every year, that is the budget session, it begins with the presidential address, which is mentioned in Article 86 of the Constitution. So the presidential address, and also the sessions of the Parliament are also enshrined in Article 85 of the Constitution, that that between two successive sessions there shall not be a gap of more than 6 months. That also is mentioned in the Article 85 of the Constitution, and the President of India has the power to prorogue the Parliament as well, has the power to dissolve the Parliament as well, in case the President of India thinks that no
party is in situation to form the government. However, that the president usually does on the recommendation of the prime minister, not arbitrarily. So we have discussed the president's powers. So the president can summon the parliament, can prorogue the parliament. So these powers are there. We've also discussed the ordinance making powers of the president of India, of the governor of states, and also the lieutenant governor of Delhi and Puducherry. They also have ordinance making powers. So all these aspects we have discussed regarding. We've also discussed the Lok Sabha as well as the composition of the Rajya Sabha, which is mentioned in Article 80 of the Constitution, and how 12 members in the Rajya Sabha are basically nominated by the people from eminent members of the society. So we have also discussed the manner of election in the Lok Sabha. The minimum age is 25 years for getting elected in the Lok Sabha and 30 years for getting elected in the Rajya Sabha. So all that we've discussed in today's class. So I thank you all for joining today's class. We'll continue with this unit in the next class. Namaste.
ఐఎమ్ డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈ 142 ఇండియన్ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 7 ఇక్కడ వేరియర్ ఎల్విన్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త గురించి తెలుసుకుందాం. ఇతను గిరిజన అభివృద్ధికి చేసిన కృషి, భారత ప్రభుత్వంలో ఇతని యొక్క ప్రధానమైన పాత్రలు, జీవిత విశేషాలన్నీ కూడా ఈ లెసన్లో తెలుసుకుందాం. వేరియర్ ఎల్విన్ వైన్స్ ఒక స్వయం నిర్మిత మానవ శాస్త్రవేత్త మరియు తన కాలంలోని ప్రజా మేధావి, సంస్కర్త, నైతికంగా స్థిరపడిన మరియు నిబద్ధత కలిగిన సమస్త నిర్మాణకర్తగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇతను గిరిజన సమాజ నిజమైన స్వరాలను స్వాతంత్రానంతరము భారతదేశంలో విద్య మరియు పరిపాలనా ప్రసంగాలను అనువదించగలిగారు. తర్వాత అతను భారత పౌరసత్వం కూడా తీసుకున్నారు. ఎల్విన్ భారతదేశంలోని అడవులను తన నివాసంగా చేసుకున్నారు మరియు గిరిజన సమాజాలు తమ సొంత బంధువులాగా ఇతను చేసుకున్నారు. భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో పంపిణీ చేయబడిన గిరిజన సమాజాల అభివృద్ధికి సంబంధించిన పరిపాలన మరియు అధికార పదవులను ఇతను ఎన్నో ఏర్పరచుకున్నారు. భారత ప్రభుత్వం కూడా గిరిజన అభివృద్ధి కోసము ఇతనికి ఒక ప్రత్యేకమైన హోదాని గిరిజన అభివృద్ధి పథకాలకి నియమించిందని చెప్పుకోవాలి. ఈ విధంగా భారతీయ సమాజ శాస్త్రానికి, మానవ శాస్త్రానికి ఆయన చేసిన ప్రధాన సహకారాలను, గిరిజన సమాజాల అధ్యయనానికి ఆయన చేసిన విధానాలను, పరిశోధన పద్ధతులను మనము వివిధ పద్ధతుల్లో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ జీవిత చరిత్ర చూసినట్లయితే ఎల్విన్ అతని తండ్రి చిన్న వయసులోనే మరణించారు. ఎల్విన్ సహోద్యోగి మరియు స్నేహితుడు అయిన హివాలే ఎల్విన్ విద్యార్థి జీవితం యొక్క ఆసక్తికరమైన డాక్యుమెంటేషన్ను తయారు చేశారనమాట. ఇది అతని వ్యక్తిత్వంలో దాగి ఉన్న ప్రోటీన్ అవకాశాలను అర్థం చేసుకోవటానికి మనకి ఎంతో విపులంగా ఆ డాక్యుమెంట్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట. వేరియర్ ఎల్విన్ తన పాఠశాల చివరి సంవత్సరంలో చాలా బహుమతులు గెలుచుకున్నాడు అనమాట. అతను ఆక్స్ఫర్డ్ విద్యాలయంలో చేరి అనేక రకాలుగా తన విద్యాభివృద్ధిని ఎంతో ముందుకు తీసుకువెళ్ళాడు అనేది మన తెలిసిన విషయము. తర్వాత భారతదేశంలో ఎల్విన్ జీవితము ఎలా ప్రారంభించారనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. ఎల్విన్ గోండు తెగకు చెందిన ఒక మారుమూల గ్రామానికి వెళ్ళారు. అక్కడ అతను మరియు హివాలే ఒక పాఠశాల మరియు డిస్పెన్సరీని కూడా ప్రారంభించారు. ఆ ప్రాంతము బిషప్ ఈ స్థలాన్ని అతనుకు సిఫార్సు చేశారు. ఈ ఏరియా అయితే నీ మనస్తత్వానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది అనేది సిఫార్సు చేశారు. దేశంలోని ఆ ప్రాంతంలో నివసించిన చివరి 5 యూరోపియన్లలో 1 సంవత్సరంలోపే 4 మరణించారు. ఆయన ఈ సమాచారాన్ని కూడా ఎల్విన్కి ఆ బిషప్ గారు అందించారు. గిరిజనులతో పనిచేయటము ఎల్విన్ వ్యక్తికి పూర్తిగా భిన్నమైన వ్యక్తిగా సిఫారసు చేశారనమాట. అతను పూనాలోని ఆర్డర్లో ఉండగలిగే దానికంటే గిరిజనులతో సన్నిహితంగా ఉండాలని అతను మనస్ఫూర్తిగా ఒక భావాన్ని ఏర్పరచుకున్నారనమాట. తర్వాత గిరిజన ప్రజల మధ్య పనిచేయటానికి ఎల్విన్ నిరంతరము ఇష్టపడుతూ ఉండేవారు. అలానే అతను తన జీవితాంతము అలానే చేశారనమాట. పరిహారము కోసము మతపరమైన డ్రైవ్ను ఎల్విన్ త్వరలో గిరిజన ప్రజలు అలసిపోయే క్రూరులుగా కాకుండా నిజమైన వ్యక్తులుగా మరియు వారి సంస్కృతులను గౌరవానికి అర్హమైనవిగా గుర్తించాలనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఈ ప్రేరణ నుంచే ఆయన జాతి శాస్త్ర రచనలు సుసంపన్నంగా చేయగలిగారు. తర్వాత వేదాంతపరమైన మరియు జాతీయవాద రచనలు అంతకుముందు లెక్కలేనన్ని ఉన్నా కూడా
అల్విన్ చేసిన యొక్క రచనా ప్రక్రియలు మనము ఎప్పుడు కూడా గుర్తెట్టుపోయేటట్లుగా ఉంటుందన్నమాట. గిరిజన గ్రామస్తులలో తన పనిలో అతను ఎక్కువగా మునిగిపోవటంతో మతాధికారిగా తన పాత్ర మరియు అతని అధికార విశ్వాసంతో అతను తక్కువ సుఖంలో ఉన్నాడనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి. అతను నాటకీయ మార్పిడికి వచ్చాడు, కానీ దాని విరుద్ధంగా ఇతను ఇంగ్లాండ్ చర్చిలో పూజారిగా మరియు సంభాషణకర్తగా తన సభ్యత్వాన్ని కూడా త్యజించాడు ఈ గిరిజనుల అభివృద్ధి కోసము. అప్పటి నుంచి అతను తన పనిని స్వయంగా కొనసాగిస్తూ వచ్చాడు. సాధారణ గ్రామ స్థాయిలో జీవనోపాధి పొందాడు. తనకు వచ్చిన విరాళాలలో ఎక్కువ భాగము గిరిజనుల సంక్షేమానికే ఇతను ఎక్కువగా వెచ్చిస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. ఎల్విన్ గాంధీ పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు. అతను మొదట సన్యాసి కావాలనుకున్నారు కదా, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, భారతదేశం వచ్చిన తర్వాత గిరిజన అభివృద్ధి కోసం నిరంతరము పాటుపడుతూ గాంధీ యొక్క ప్రభావానికి ఆకర్షితులయ్యారని చెప్పుకోవచ్చు. మరియు భారతదేశము స్వతంత్రం కోసం పోరాటంలో తన హృదయాన్ని నిమగ్నం చేసుకున్నారు. తర్వాత గాంధీ ఆశ్రమంలో దాదాపు 4 సంవత్సరాలు ఉండి వివిధ ప్రాజెక్టులు మరియు మిషన్లతో నిరంతరమైన సంబంధాలను కలిగి ఉన్నాడు. ఆ సంవత్సరాల పాటు కలిసి పనిచేసిన తర్వాత వలస పాలన నుంచి భారతదేశము స్వేచ్ఛ పొందే హక్కు తప్ప వివిధ విచ్ఛేదనము సమస్యలపై అతను అనేక అభిప్రాయ భేదాలతో గాంధీ నుంచి విడిపోయారు. అయితే గాంధీతో పరిచయము నన్ను భారతదేశాన్ని ఉండేటట్లుగా చేసింది అని తన మనో అభిప్రాయాలను తెలియపరుచుకున్నారు. ఎల్విన్ భారతదేశంలో రాజకీయ కార్యకలాపాలలో ఎల్విన్ పాల్గొనటానికి అతని స్వంత దేశంలో చర్చి ఉన్నతాధికారులు తీవ్రంగా విమర్శించారు. విమర్శకు గురి అయ్యారు వాడి ద్వారా. ఫలితముగా ప్రభుత్వాధికారులు అతన్ని భారతదేశానికి తిరిగి రావటానికి నిరాకరించారన్నమాట. అయితే చివరికి భారతదేశంలో రాజకీయ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలనే షరతులతో అతని అనుమతి మంజూరు చేయబడింది. తర్వాత గిరిజన వర్గాలలో కలిసి ఉండాలని ఎంచుకోవటం ద్వారా ఎల్విన్ ఒక విధంగా తన సొంత క్రైస్తవ గతాన్ని తిరస్కరించారు. యూరోపియన్ ఆధునికత యొక్క ఆకృతుల వెలుపల స్వేచ్ఛ యొక్క కొత్త ఆలోచనలను ఎల్విన్ ఏర్పరచుకున్నారు. అతనికి అడవులలోని గిరిజన ప్రజల మధ్య జీవించటము అనేది ఆధునికతకు పూర్వము మరియు పెట్టుబడిదారీ విధానానికి పూర్వజన్మలను కలిగి ఉన్న ఒక వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛారూపంగా ఉంది అనే అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. 1932లో గోండ్ తెగలో స్థిరపడాలని నిశ్చయం ఇచ్చుకున్నారు. ఎల్విన్ తన స్నేహితుడు శ్యామ్రావ్ హిబాలేతో కలిసి సెంట్రల్ ప్రావిన్సెస్లోని మాండ్లా జిల్లాలోని అడవుల్లో ఒక మారుమూల గ్రామానికి వెళ్ళారు. ఇది అతని కెరియర్లో నిర్మాణాత్మకమైన క్షణము మరియు కీలకమైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడ అతను అడవుల్లోని అత్యంత అణగారిన ప్రజల బాధలు, పేదరికంలో పూర్తిగా మునిగిపోవాలని కోరుకోవటము ప్రారంభించారు. అతను మధ్య భారతదేశంలో దాదాపుగా 20 సంవత్సరాలు గడిపారు. ఒక వ్యక్తి సైన్యముగా మరియు గిరిజన ప్రజల యొక్క హక్కుల కోసము పూర్తి నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తిగా ఎల్విన్ స్థిరపడిపోయారు ఆ ప్రాంతంలో. జనవరి 1954లో ఎల్విన్ భారత పౌరసత్వాన్ని పొందాడు. అదే సంవత్సరంలో ఆయన భారత ప్రభుత్వానికి మానవ శాస్త్ర సలహాదారుడుగా కూడా నియమితులయ్యారు. ఈశాన్య సరిహద్దుల్లోని కొండ తెగలపై పనిచేయటానికి ప్రత్యేక పాలనా బాధ్యతలను ఎల్విన్కి భారత ప్రభుత్వము అప్పగించింది. ఈ పరిపాలనా ప్రాజెక్టు కోసము షిల్లాంగ్కు వెళ్ళిన ఆయన ఆ ప్రాంతంలో నివసించే గిరిజన వర్గాలకు మిస్టర్ నెహ్రూ సువార్త అని తాను పిలిచే దానికి ప్రముఖ ప్రచారకర్తగా
ఒక దశాబ్దం పాటు షిల్లాంగ్లో పనిచేశారు. ఎల్విన్ ఫిబ్రవరి 1964లో మరణించారు. ఆయన తన దత్తత తీసుకున్న భూమిలో ఎంతో గౌరవనీయమైన మానవ శాస్త్ర ఆయన అత్యంత ప్రతిష్టాకరమైన పద్మభూషణ్ మరియు అనేక ఇతర పథకాలు, విరివిగా అవార్డులు కూడా భారత ప్రభుత్వం ద్వారా అందుకున్న మొదటి మానవ శాస్త్రవేత్తగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. చరిత్రకారుడు మరియు రచయిత రామచంద్ర గుహ భారతదేశంలోని ప్రజా ప్రసంగాల యొక్క విభిన్న రంగాలలో వెరియల్ ఎల్విన్ యొక్క బహుముఖ ఉనికిని ప్రముఖంగా శ్లాఘించారు, అందరికీ తెలిసేటట్లు చేశారు. ఈ ఆంగ్లేయుడు మిషనరీ, గాంధేయవాది, సామాజిక కార్యకర్త, అధికారి మరియు భారతీయుడు, ఎల్లప్పుడూ మరియు ఒక ప్రముఖ రచయిత, వ్యక్తిగత అనుభవ సంపద, నిజంగా అద్భుతమైన నిష్పత్తులకు ప్రకాశవంతమైన వ్యక్తి అని రామచంద్ర గుహ ఎల్విన్ గురించి తన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. ఎల్విన్ పూర్తి శ్రేణుల్లో పనిచేశారు. అతను కవిత్వము, మతపరమైన గ్రంథాలు, వివాదాస్పదమైన రచనలు అనేకంగా గిరిజన ప్రాంతంలో ఉంటూ అనేక రచనలు, అనేక ప్రచురణలు ఏర్పరిచారు. తర్వాత తన జీవిత ఎంపికలను నడిపే ఆలోచనల ఐక్యతను చూడాలని ఎల్విన్ ఎక్కువగా కోరుకుంటూ ఉండేవారు. 1928 జనవరిలో భారతదేశం చేరుకొని అంతర్ మత ఫెలోషిప్ సమావేశం కోసము సబర్మతిని సందర్శించారని ఆయన రాసుకున్నారనమాట. సబర్మతిలో ఆ కొన్ని రోజుల ప్రభావము అసాధారణమైనదని, అకస్మాత్తుగా భారత గడ్డపై భారతీయుడిగా పునర్జన్మ పొందినట్లుగా ఉందని తాను తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలని తెలియపరిచారు. ఇక్కడ భారతదేశం గురించి అతను అవగాహన పూర్తిగా అన్యదేశీ యొక్క వ్యక్తిది కాదనమాట. భారతదేశంలో పుట్టిన వ్యక్తి కంటే కూడా ఇతను భారతదేశం మీద, గిరిజన సంఘాల మీద, సమాజాల మీద ప్రముఖమైన ఆలోచన విధానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఇది భారతదేశానికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఆక్స్ఫర్డ్లో అతను వ్రాసిన విప్లవ కవిత్వాన్పై బహుమతి వ్యాసము ఎంతో మంది యూరోపియన్లు, ముఖ్యంగా ఆంగ్ల కవుల స్వేచ్ఛకు విలువైనదిగా భావించారో అది ఆయన గొప్పతనానికి ఒక నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు. భారతదేశ జాతీయ ఉద్యమము ప్రేరేపించే అనేక ఆలోచనలు పశ్చిమ దేశాల నుంచి వచ్చిన టాల్స్టాయ్ మరియు రస్కిన్, గాంధీ తీవ్రమైన ప్రభావం చూపారు వారిపై. అందువల్ల అతనితో నా పరిచయం యొక్క మొదటి ఫలితము నన్ను వలసవాదము కోరుకునే ఆ యూరోపియన్లో, ఆ ఆంగ్లేయుల్లో ఉంచటము లేదా సావ్యవాదము భరించలేనిదిగా ఎల్విన్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పూనాకు వచ్చిన తర్వాత అతను తొలి జ్ఞాపకాలలో ఒకటి మరాఠీ నేర్చుకున్న అనుభవం. ఇక్కడ భాషా పాఠశాలలో ఎక్కువ భాగము హిందూ ఆధ్యాత్మిక మరియు తత్వశాస్త్రం గురించి ఎల్విన్ నిరంతరము చర్చిస్తూ ఉండేవారు. ఫలితముగా 6 నెలల తర్వాత నాకు ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితులు, యోగా భంగిమలు మరియు వ్యాయామాలను, మరాఠీ లేదా సంస్కృత పదాలను తెలుసుకున్నారనేది ఎల్విన్ తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. భారతదేశం పట్ల ఎల్విన్కి కేంద్ర ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. వెరియల్ ఎల్విన్ గిరిజనుల గురించి విస్తృతమైన అధ్యయనానికి ఎంతో కృషి చేశారనేది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆయన ప్రధాన రచనల్లో కొన్ని గిరిజన జీవితము మరియు గుర్తింపుపై ఎక్కువ దృష్టిని సారించాయి. ఆయన పరిశోధనా విధానము మరియు పద్ధతి అనేక మంది మానవ శాస్త్రవేత్తలకు మరియు సమాజ శాస్త్రులకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చాయని చెప్పక తప్పదన్నమాట. గిరిజన సాంస్కృతిక
స్వయం ప్రతిపత్తిని గురించి ఎల్విన్ యొక్క అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. 1932లో ఎల్విన్ గోండుల మధ్య నివసించడానికి వెళ్ళిన తర్వాత రాజకీయాల నుంచి సామాజిక సేవ మరియు మానవ శాస్త్రం వైపు ఎక్కువగా దృష్టి మరల్చారనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఎల్విన్ ఎక్కువ కాలము తన జీవిత కాలంలో ఎక్కువ కాలము గిరిజనులతో జీవించాడు. గిరిజనులతో ఉండటానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డాడనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఎల్విన్ తన జీవిత కాలంలో ఎక్కువ గిరిజన ప్రజల మధ్య తన జీవితాన్ని కొనసాగించాడు. ఈశాన్య భారతదేశంలోని గిరిజనుల యొక్క బెగా మరియు అగారియాలపై అతనికి ఎంతో పట్టు ఉన్నందువలన మొదటి ఎల్కోగ్రాఫిక్ 2 కమ్యూనిటీలు మాండ్లా ఘోట్స్తో దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉన్నందున అతను స్వంత పొరుగు ప్రాంతాలతో వ్యవహారాలు జరుపుతూ ఉండేవారు. అతను అక్కడ తన యొక్క పరిధిని తయారు చేసుకున్నాడు. ఎల్విన్ గిరిజన కామిక్ బిటెక్స్ అధ్యయనం కోసము అస్తర్ మరియు ఒరిస్సాలో చాలా కాలము పాటు నివసించారు. అతను ప్రజలలో మోతాదును స్థిరపరచుకున్నాడు. వారితో కలిసి నివసించారు. బయట వ్యక్తికి వీలైనంత వరకు వారి జీవితాన్ని పంచుకునేటట్లు చేశారన్నమాట. కేవలము వారిపై ఆధారపడటమే కాక ప్రజల నుంచి చాలా వివరంగా జ్ఞానాన్ని సేకరించడానికి ఎల్విన్ నిరంతరము ప్రయత్నించాడనేది చెప్పక తప్పదు. ఎల్విన్ గిరిజన జీవితము మరియు విలువల వ్యవస్థ యొక్క సాంస్కృతిక స్వయం ప్రతిపత్తిని నిరంతరము విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. ఇది దాని నిబంధనలు మరియు సూచనల ప్రకారము ఒక ప్రత్యేకమైన నాగరిక క్రమం. సాంస్కృతిక ప్రత్యేకత యొక్క ఈ దృక్కోణముపై ఎల్విన్ ఇలా రాశారు: గోండ్ నీతిలో సంరక్షించవలసిన అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. వారి సరళత మరియు స్వేచ్ఛ, వారి పిల్లల ప్రేమ, వారి స్త్రీల స్థానము, వారి సరళత మరియు స్వేచ్ఛ, అనేక సాధారణ తూర్పు నిషేధాల నుంచి వారి స్వేచ్ఛ. వాస్తవానికి గిరిజనులు మన ఆధునిక ప్రపంచానికి నిజమైన సందేహాన్ని కలిగి ఉన్నారు అనేది ఎల్విన్ యొక్క అభిప్రాయం. ఇది ఆస్తుల పట్ల మక్కువ మరియు ప్రేమ లేకపోవడం ఫలితముగా విచ్ఛిన్నమయ్యే ప్రమాదం ఉందని ఎల్విన్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఆ తర్వాత 1939లో ప్రచురించబడిన ఎల్విన్ మొదటి ఎథ్నోగ్రఫీ రచన ది పైగా గిరిజన జీవితం యొక్క ఈ దృక్పథాన్ని ఎంతో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుందనేది చెప్పుకోవాలి. ఇది ప్రత్యేకమైన సామూహిక గుర్తింపుగా నొక్కి చెప్తూ ఉంటుంది. ఈ రచన ఒక తెగ గురించి ఒక భారీ మోనోగ్రాఫ్గా చెప్పుకోవాలి. వారి సహజ వనరులు మరియు జీవనోపాధిని రాష్ట్రం స్వాధీనం చేసుకోవటం ద్వారా వారి ఆర్థిక వ్యవస్థ నాశనం అవుతుందని మరియు వారి ఇష్టపడని సాగును స్వీకరించవలసిందనేది ఎల్విన్ తన పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలియపరిచారు. ఎల్విన్ ప్రస్తుతము భారత రాష్ట్రాలైన మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ మరియు ఒరిస్సాలోని అనేక గ్రామాలలో ఫీల్డ్ వర్క్ నిర్వహించారు. 1940 మరియు 1942 మధ్య అతను బస్తర్లో నివసించారు. ఇది ఒక భారీ సంఖ్యలో గిరిజన జనాభా కలిగిన పెద్ద విభక్త మరియు దట్టమైన అటవిక ప్రాంతంగా మనం చెప్పుకోవాలి బస్తర్ అనే ప్రాంతం. ఇది అతని మొనోగ్రాఫులు కేవలము విదేశీ వర్గాల వివరణాత్మక ఖాతాలు మాత్రమే కాదు, అవి గిరిజన జీవితాల యొక్క గొప్ప విశ్లేషణను మనకి అందిస్తూ ఉంటాయి. అతని అనేక రచనలు గిరిజనుల యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి మరియు వారి పౌర మరియు రాజకీయ హక్కులను నిరంతరము ప్రతిబంధిస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనము అతని పరిశోధన పద్ధతుల వల్ల
గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఎల్విన్ మధ్య భారతదేశంలోని గిరిజన జీవితంపై అనేక వ్యాసాలను, వాస్తవాలను సేకరించారు. వారి పురాణాలు, కవితలు మరియు కథలు, అతని మనోహరమైన మోనోగ్రాఫ్ ది అగారియా 1942తో ప్రచురితమయ్యి గిరిజనుల యొక్క జీవిత విధానాలు, అనేక జీవిత వైచిత్ర ప్రక్రియలను ఇతను మనకి తెలియపరిచారు. ఇక్కడ ఎల్విన్ ఒక ఎత్తైన వరిస్తా తెగ వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తూ వచ్చేవారు. వ్యక్తివాదము మరియు సమాజం యొక్క దైనందిక జీవితంలో సామూహిక సహకారము మధ్య పోటీ మరియు సంఘర్షణపై దృష్టి పెడుతూ వచ్చారు. ఒరిస్సాలోని ఆధారపడిన మరొక అధ్యయనము భారతీయ తెగ యొక్క మతము. ఇది 1955లో ఎల్విన్ రచించారు. ఇది సౌరాలో ఆచారాలు మరియు నమ్మక వ్యవస్థ యొక్క సమగ్ర ఖాతాగా మనము చెప్పుకోవాలి. ఈ బుక్ గురించి మతము మరియు ఆచారాలపై ఈ జాతి శాస్త్రము ఒక మానవ శాస్త్రవేత్త కలము నుంచి ప్రవహించిన భారతీయ గిరిజన మతము యొక్క అత్యంత వివరణాత్మకమైన ఖాతాగా పరిగణించబడిందనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. ఈ పుస్తకాలన్నింటిలో, ఎల్విన్ రాసిన పుస్తకాలన్నింటిలో బైగా మరియు మురియాపై రాసిన పుస్తకాలే ఎక్కువ దృష్టిని మనము చర్చలకు కూడా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పటికి కూడా. ఈ రెండు అధ్యయనాలు రచయిత మరియు సమాజం యొక్క ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాలను నిరంతరము ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి. ఇది ప్రజలతో ఎక్కువ కాలం గడిపిన ఫలితముగా ఈ రచనా ప్రక్రియ ఏర్పడిందనేది ఎల్విన్ యొక్క రచనలను మనం పరిశీలించినట్లయితే మనం తెలుసుకోవచ్చు. అతను నిరంతరము గిరిజన జీవితాల మీద అతి స్పష్టముగా వారి జీవిత విధానాన్ని మనకు కళ్ళకు కట్టినట్లుగా ఏర్పరిచారని చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ భాగ్రా, అగారియా, మారియా మరియు బోండోల జాతి శాస్త్రాలపై ఆయన గతంలో రాసిన ఎథ్నోగ్రఫీలకు కొనసాగింపుగా వేరియర్ ఎల్విన్ ఒక తెగపై తన 6వ పుస్తకాన్ని ది రిలిజియన్ ఆఫ్ యాన్ ఇండియన్ ట్రైబల్ 1955లో రాశారు. ఈ పుస్తకము ఎంతో ప్రఖ్యాతమైనదిగా గిరిజన సమూహాల గురించి మనం చెప్పుకోవాలి. గిరిజన వర్గాల భౌతిక మరియు సహజ వనరులపై ఆయన ఎంతో ఆందోళనలను వెలుబుచ్చారు. గిరిజన భూమి పరాయీకరణ, అటవిక వనరుల నష్టము, గిరిజనేతర వడ్డీ వ్యాపారుల యొక్క పరిస్థితులు, అధికారుల యొక్క దోపిడీ సమస్యలపై ఆయన నిశ్చితంగా దృష్టి పెట్టి అనేక ఊహాత్మకమైన వ్యాసాలను రాశారు. గిరిజన ప్రశ్నకు సంబంధించిన ఈ సంబంధిత సమస్యలలో ఆయన జోక్యము ఆయనకు ఆత్మచేరి పండితుడిగా ఉండటానికి బదులుగా కార్యాచరణ ఆధారిత మానవ శాస్త్రగా మారటానికి ఎంతో మార్గాన్ని సుగమం చేసింది అని చెప్పుకోవాలి. ఆయన రచనలు అట్టడుగున ఉన్న గిరిజన సమాజాల యొక్క పద్ధతులపై ఈ యొక్క ఆ గిరిజన వర్గాల గొంతులను సూచించటానికి రాజకీయ విశ్వాసం మరియు మేధో నిబంధనతో నిండి ఉన్నాయనేది అనేక మంది మానవ శాస్త్రవేత్తలు ఆ తర్వాత ఆయన రచనా ప్రభావం గురించి విమర్శనాత్మకమైన విమర్శలను చేశారు. ప్రాథమిక హక్కులు మరియు సాంస్కృతిక స్వయం ప్రతిపత్తిని కాపాడటము ఆయన రచనలన్నిటిలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము. తెగల క్షీణత మరియు దోపిడీ ఊహించటము లేదా ఆలస్యం చేయటంలో సహాయపడతాయని ఆశ ఆయన నిరంతరము కలిగి ఉన్నారు. ఈ తన రాజకీయ మరియు నైతిక అన్వేషణలు జోడించి ప్రాధాన్యతను మరింత ధృవీకరించారు. మానవ శాస్త్రవేత్తల లెక్కలు మరియు జోక్యాలు గిరిజనుల యొక్క దోపిడీ, జోక్యము మరియు అణచివేతల నుంచి రక్షించటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారనేది ఆయన రచనా పద్ధతుల వల్ల మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ గిరిజన గుర్తింపు
ప్రశ్నపై ఆయన రాజకీయ వైఖరి, ఆయన తన ఆ సహచరులు ఒంటరివాది అనే ముద్ర వేయటం ద్వారా ఆయన పద్ధతులను మనము ఆకర్షించగలుగుతూ వచ్చాము. అతను గిరిజన ప్రజలకు హిందూ మత సమూహాలను చేర్చటంగా అడ్డంగా నిలిచారు. అంటే హిందూ మతం వేరు, గిరిజన మతం వేరు అనే అభిప్రాయాన్ని ఆయన దృఢంగా నమ్మారు. ఇక్కడ గిరిజన గుర్తింపు సమస్యలను ఆయన ఏ విధంగా చెప్పారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఇక్కడ గిరిజన మేధావులు మరియు రాజకీయ కార్యకర్తలలో ఎల్విన్ ఆక్రమించిన వివాదాస్పద స్థానము మన అందరికీ తెలిసిందే. వారిలో కొందరు అతని రచనలను మరియు గుర్తింపులు సంబంధించిన గిరిజన సమస్యలపై అతని వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వచ్చారు. అయితే ఎల్విన్ తమ రచనలను ఆరాధించే అనేక మందిని కూడా ఏర్పరచుకోగలిగాడు. మరియు వారిలో ప్రముఖ వ్యక్తి స్వతంత్ర భారతదేశం మొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ప్రధానమంత్రిగా ఆయన ఎల్విన్ యొక్క గిరిజనుల సంక్షేమ పద్ధతులను గుర్తించారు. ఆయనకి ఒక ప్రత్యేకమైన హోదాను కూడా కల్పించారు. 1954లో నెహ్రూ అతన్ని భారత ప్రభుత్వానికి గిరిజన వ్యవహారాల సలహాదారుడుగా ఈశాన్య ప్రాంతానికి నియమించాలని సిఫారసు చేశారు. చూసారా, ఇది గిరిజన సంస్కృతులపై ఎల్విన్ చేసిన ఒక పరిశోధనా పద్ధతులపై నెహ్రూ కూడా ఆకర్షించబడి ఆయనని 1954లో ఈశాన్య ప్రాంతానికి గిరిజన అభివృద్ధి అధికారిగా చేశారు. గిరిజన వర్గాల ప్రయోగాలను కాపాడే ఉద్దేశంతో ఎల్విన్ విధాన పత్రాలను రాయటము మరియు ముసాయిదాలను చేయటము నిరంతరము కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ఉత్తర తారాగణ ప్రాంతంలో ఆయన పదవీ కాలంలో ఎల్విన్ రాసిన ఏ ఫిలాసఫీ ఫర్ నెఫా మరియు ఏ న్యూ డీల్ ఫర్ ట్రైబల్ ఇండియా 1957లో 1963లో 2 పుస్తకాలుగా ప్రచురణ అయ్యి ఎంతో మందిని దృష్టిని ఆకర్షించాయి. నెహ్రూ గిరిజన పంచశీల వివరణ, దాని కంటెంట్ మరియు వాదనలలో వెరియర్ ఎల్విన్ సంతకం కలిగి ఉన్నదనేది కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. స్వతంత్రానంతర భారతదేశంలో గిరిజనుల గుర్తింపు మరియు జాతీయ సమైక్యతపై వివాదాలలో ఎల్విన్ పాత్రను అర్థం చేసుకోవటానికి గిరిజనుల చర్చలో రాజకీయ మరియు సాంస్కృతిక స్వయం ప్రతిపత్తి కోసం గుర్తింపు ఆధారిత ఉద్యమాల భావనలను సందర్భోచితంగా ఎల్విన్ అనేక కోణాలలో తన అభిప్రాయాలను తెలియపరిచారు. భారతదేశంలోని జాతి తెగ గుర్తింపుకు సంబంధించిన వివిధ రకాల గుర్తింపుల నిర్మాణాలను మరియు వివిధ సామాజిక మరియు రాజకీయ పరిస్థితులను అనుగుణంగా ప్రజలు ఒకటి లేదా మరొక స్థాయి గుర్తింపుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ధోరణిని ప్రదర్శిస్తూ ఉంది. అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ గుర్తులను భాష, జాతి, మతము, లింగము, లైంగిక ప్రాధాన్యతలు, కులము, తెగ, జాతి మొదలైనవిగా ఉన్నాయని ఎల్విన్ పేర్కొన్నారు. గుర్తింపు ఆధారిత రాజకీయ ఉచ్చారణలు ఒక సమిష్టి సభ్యులు పంచుకునే ప్రధాన లక్షణాల సమితితో జత చేయబడతాయనేది ఎల్విన్ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రధాన గుర్తులు కార్మికులు మరియు కార్మికుల వంటి అనుబంధ గుర్తుల నుండి భిన్నంగా ఉంటూ ఉంటాయి. వారు సమూహాల యొక్క కొన్ని ప్రధాన మరియు ఎక్కువ ఆపాదించబడిన గుర్తింపు లక్షణాల ద్వారా కాకుండా వారి సాధారణ ప్రయోజనాల ద్వారా ఎక్కువగా నిర్వచించబడ్డారు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత భాష, లింగము, మతము, కులము, జాతి యొక్క మొదలైన అన్ని లేదా కొన్ని లక్షణాల ఆధారంగా ఉమ్మడి లక్షణాలు పంచుకోవటము ఆధారంగా ఒక సమూహంలోని సభ్యులను గుర్తింపు
ఉనికి లేదా నిర్మాణాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఈ గుర్తుల ఆధారంగా సమీకరణను గుర్తింపు ఉద్యమాలు అంటూ ఉంటారు. ఈ సాధారణముగా ఈ గుర్తింపులు మరియు ముఖ్యముగా గుర్తింపు ఆధారిత రాజకీయ ఉచ్చారణలు ఆధునికత రాజకీయం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలుగా ఆ తర్వాత మారాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇందులో ఎల్విన్ యొక్క ప్రభావము, ఆయన యొక్క వ్యాస రచన ప్రక్రియలు ఎంతో ప్రభావితం చేశాయి మన రాజ్యాంగాన్ని కూడా. ఇక్కడ ఈ యొక్క వలస రాజ్యాల కాలం నుంచి భారతదేశంలోని గిరిజన వర్గాలలో గుర్తింపు ఆధారిత ఉద్యమాలు చర్చనీయాంశంగా ఉన్నాయి. అప్పుడు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆంథ్రోపాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించిన సర్వే మధ్య మరియు తూర్పు భారతదేశంలో అనేక ఉద్యమాలు గుర్తించబడ్డాయి ఈ ప్రక్రియ పద్ధతిలో. వాటిలో ముఖ్యమైనది జార్ఖండ్ రాష్ట్రము ఏర్పాటు కోసము ఉద్యమంగా మనం చెప్పుకోవాలి. చోటా నాగపూర్లోని కుర్మి మరియు ఇతర గిరిజన వర్గాలలో స్వయం సంతృప్తి, గిరిజన హోదా కోసము సామాజిక ఉద్యమాలు కూడా ఎన్నో ఏర్పడ్డాయి. పశ్చిమ భారతదేశంలోని బిల్లులలో భగత్ ఉద్యమాలు మరియు వివిధ గిరిజన సమూహాలలో అనేక వ్యవసాయ ఉద్యమాలు, అలానే స్వయం ప్రతిపత్తి కోసము రాజకీయ ఉద్యమాలు కూడా ఎన్నో ఏర్పడ్డాయి ఆ రోజుల్లో. మధ్య భారతదేశంలో భగత్ ఉద్యమాల కొనసాగింపు మరియు గోండుల మధ్య రాజకీయ ఉద్యమము నివేదించబడింది ఆ టైంలో. ఇక్కడ మధ్య భారతదేశంలోని గిరిజన ప్రాంతంలో ఏఎస్ఐ సర్వే ప్రకారము ఉద్యమాలను 4 ప్రధాన సవంతులుగా వర్గీకరించబడ్డాయి. అందుట్లో మొదటిది రాజకీయ స్వయం సంతృప్తి కోసము ఉద్యమాలు, రెండవది వ్యవసాయ మరియు అటవిక ఆధారిత ఉద్యమాలు, 3 సంస్కృతీకరణ ప్రక్రియలు, 4 లిపి మరియు భాష ఆధారంగా సాంస్కృతిక ఉద్యమాలుగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఇక్కడ సింగ్ 1982లో వివిధ గిరిజన ప్రాంతాలలో ఉద్యమాలు జరిగిన వివిధ రూపాలను నొక్కి చెప్పారు. రాజకీయ స్వయం ప్రతిపత్తి కోసము ఉద్యమాలు, వ్యవసాయ మరియు అటవిక ఆధారాల ఉద్యమాలు, లిపి మరియు భాష ఆధారంగా సాంస్కృతిక ఉద్యమాలు వివిధ రూపాలుగా వర్ణించబడుతూ ఉన్నాయి. అప్పట్లో సంస్కృతీకరణ ప్రక్రియ కూడా ప్రత్యేక మార్గాలలో ఉద్యమాలకు రూపొందించడంలో ప్రభావవంతమైన పాత్రను అప్పుడు పోషిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ఉద్యమాలు వ్యవస్థీకృత ప్రయత్నంగా కొనసాగలేదు. అదే సమయంలో 1941 ఆదిలాబాదులో గోండ్ రాజుల డిమాండ్ చేస్తూ రాజకీయ తిరుగుబాటు జరిగింది. 1950లో రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ సమర్పించిన మెమోరాండంలో గోండ్ నాయకులు ఛత్తీస్గఢ్, రేవా ప్రాంతము మరియు విదర్భల్లోని గిరిజన ప్రాంతాలలో ఆదివాసీల కోసము ప్రత్యేక రాష్ట్రము ఏర్పాటు చేయాలని అప్పుడున్న రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి ఏర్పరచుకున్నారు, ఆ అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకున్నారు అనేది చెప్పక తప్పదు. ఆ తర్వాత గిరిజన ప్రజలు వారి భూమి నుండి దూరం చేయటానికి బాధ్యత వహించిన అధికారులు అద్దె ఛార్జీలను పెంచుతూ వచ్చారు. శారీరక హింసను బలవంతం చేశారు. వారికి తక్కువ మనుషులుగా చూడటము సమాజంలో నేర్చుకున్నారు మరియు వారి అప్పులపై వడ్డీలను నిరంతరము పెంచుతూ వచ్చారు. ఈ సమస్యలు సమాజంలోని విప్లవాత్మక నాయకుడు లేదా మూండా నాయకత్వంలో ఒక తీవ్రమైన తిరుగుబాటుకు దోహదపడ్డాయనేది చెప్పక తప్పదు. మూండా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలను సమీకరించాడు. ఈ యొక్క నాయకుడు అతను శక్తివంతమైన బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని
మరియు గిరిజనుల యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి కోసము వ్యవస్థీకృతమైన ఉద్యమం వైపు ప్రజలను సమీకరించగలగాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. అయితే బిర్సా ముండా జైలు పాలయ్యారు. 19 సంవత్సరంలో మరణించడంతో అతను ఈ యొక్క ఉద్యమము ఊపును నిలుపుకోలేకపోయింది, అస్తిత్వత ఏర్పరచుకున్నది. అతను కనుక బతుకున్నట్లయితే ఈ గిరిజనుల్లో ఒక విప్లవాత్మకమైన ఉద్యమము బ్రిటిష్ వారిపై ఈ గిరిజన నాయకులందరూ ప్రజలందరూ ఏర్పాటు చేసుకోగలిగారు. ముండా యొక్క మరణము దీనికి ఒక ప్రతిఘటనగా ఏర్పడింది అనేది మనము చెప్పక తప్పదు. ఈ పోరాటంలో ఈ యొక్క గిరిజనుల పోరాటంలో ఎక్కువ భాగము భూమి మరియు అటవిక హక్కులపై ప్రాథమిక పశ్చిమ పరిష్కరించడానికి ఉద్దేశించినప్పటికీ ఈ సమస్యలు ప్రజల యొక్క మతము మరియు సాంస్కృతిక నిర్మాణం నుంచి వేరు చేయబడలేదు. ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు సంస్కృతి మధ్య ఈ సంబంధము కారణముగా అటవీ మరియు భూమి పొందే హక్కు తిరస్కరణ చివరికి సమాజము మరియు గుర్తింపు ప్రశ్నకు అనుసంధానించబడింది అనేది చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. సంస్కృతీకరణ ఉద్యమాలు మాయాజాలములో కోల్పోయిన గిరిజన హోదాను తిరిగి పొందటానికి కొన్ని సంఘాలు చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ఇటువంటి పోరాటాలలో ఉన్న గుర్తింపు యొక్క కనిపిస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. ఒక లిపిని అభివృద్ధి చేయటానికి గిరిజన భాషలో స్వదీతీయ సాంఘిత్యము చేయటానికి చేసే ప్రయత్నాలు గిరిజన గుర్తింపును నిర్వచించడానికి మరియు నొక్కి చెప్పడానికి వ్యవస్థీకృత ఉద్యమంలో భాగంగా మనము చూడాలి తప్పనిసరిగా. ఇక్కడ ఇది గతంలో అనేక సాంస్కృతిక చిహ్నాలను సంరక్షించటానికి మరియు పునఃసృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాయి ఈ ఉద్యమాలు నిరంతరంగా. స్వతంత్ర అనంతర కాలంలో గిరిజన ఉద్యమాలు భిన్నమైన మలుపు తిరిగాయి. భూమి మరియు అటవిక సమస్యలతో పాటు కొన్ని సందర్భాలలో సాంస్కృతిక మరియు సంస్కృతిపై ఒక ప్రశ్న శక్తివంతమైనదిగా సమాజంలో ఏర్పడింది. వివిధ గిరిజన సంఘాల గుర్తింపు కూడా వాటి శబ్ద ఉత్పత్తి అర్థాలలో మూలాన్ని మరియు మార్పును గుర్తించే బహుళ పద్ధతులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అనేక తెగలు 2 సెట్ల పేర్లు ఉన్నాయని సహాయ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త పేర్కొన్నాడు. ఒక ప్రసిద్ధి పేరు దాని ద్వారా తెగ దాని పొరుగు వారు పిలుస్తారు, మరియు ఈ తెగ తాను గుర్తించడానికి ఉపయోగించే పేరు 2 రకాల పేర్లు సాధారణంగా ఇచ్చిన తెగ యొక్క లక్షణాలు లేదా లక్షణాలను సూచిస్తూ ఉంటాయి. మరియు కొన్ని నామకరణాలు కూడా తెగలు అసహ్యించుకుంటాయి. చివరికి గిరిజనులు మొత్తం ఆదివాసి లేదా వన్యజాతి అని ఇక్కడ కొత్త గుర్తింపును పొందుతారని గమనించవచ్చు. వారు నివసించే భౌగోళిక మరియు పర్యావరణ అమరికలకు సంబంధించి వారి గుర్తింపును ప్రతిబంధించే కొన్ని స్థానిక పదాలు కూడా అప్పుడున్న పరిస్థితిలో వ్యవహారంలో ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఆ తర్వాత ప్రకృతి ద్వారా భారతీయ రాష్ట్రాలలో ఎక్కువ లేదా తక్కువ సంఖ్యలో కనిపించే ఆదివాసీ నిర్దిష్ట జాతీయ భేదాలు స్వీకరించే ప్రక్రియలో ప్రాంతీయ భాషా సమూహం యొక్క సంఘీభావాన్ని కలిగి ఉంటారు గిరిజనులు అనేది ఎల్విన్ యొక్క అభిప్రాయంగా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత స్వయం ప్రతిపత్తి వైపు విభిన్న గుర్తింపు ఉద్యమాలు అర్థం చేసుకుంటూనే మనము జాతి ప్రశ్న మరియు జాతి సమైక్యత ప్రాజెక్టులను పరిష్కరించే మార్గాలను పరిశీలించాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉంది. ఇది సాంకేతికంగా చెప్పుకోవాలి. దేశంలోని సమకాలీన గిరిజనేతర సామాజిక మరియు రాజకీయ వ్యవస్థలను ఈ యొక్క గిరిజన భారతదేశంలో పదుల సంఖ్యలో నిర్దిష్ట గుర్తింపులను
ఎదుర్కొనే లోతైన సవాలుగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ఈ యొక్క బర్మన్ మన దృష్టికి తీసుకొచ్చాడు. ఈ యొక్క ఈ యొక్క పద్ధతులను ఎంతో నిశ్చితంగా పరిశీలించాలని బర్మన్ అనే శాస్త్రవేత్త మన దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అటువంటి సవాలు అది ఉనికి ఉంటే ప్రపంచ కోణాన్ని కలిగి ఉందో లేదో కూడా పరిగణించాలని బర్మన్ గిరిజన అశాంతి యొక్క స్వభావము మరియు స్వభావాన్ని మరియు స్వయం ప్రతిపత్తి కోసం ఉద్యమాలను గుర్తించడానికి అనేకమైన పారామితులను ఈ బర్మన్ గుర్తించారనేది చెప్పక తప్పదు. ఆ తర్వాత గిరిజన గుర్తింపుకు సంబంధించిన ఈ నేపథ్యంలో స్వతంత్రానికి ముందు మరియు తరువాత 2 శతాబ్దాల కాలంలో గిరిజన ఈ యొక్క సమాజాలపై వెరియర్ ఎల్విన్ రాసిన రచనలు మానవ శాస్త్రము మరియు విధాన రూపకల్పన రెండింటికి కీలకమైనవిగా మారాయనేది తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఎల్విన్ తమ విమర్శనలలో సజీవమైన వాదనల రూపంలో గిరిజనుల గుర్తింపు ప్రశ్నపై విమర్శనాత్మక చర్యలలో పాల్గొన్నారు. ఎల్విన్ భారతీయ జాతీయవాద ప్రధాన సమితి నుంచి తనను తాను దూరం చేసుకోవడము మరియు గిరిజన సమాజాల పట్ల అతను రక్షణ విధానము అతని ఇతర సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు మానవ శాస్త్రవేత్తలకి ఎంతో ఆగ్రహాన్ని తెప్పించిందనేది చెప్పక తప్పదు. ఎల్విన్ చేపట్టిన మొదటి సమస్యలు గిరిజన వర్గాలను హిందూ మతములోకి అనుసంధించాలని ఆలోచనపై మానవ శాస్త్రవేత్తలతో ఈ చర్చల్లో జిఎస్ గుర్రే ఎల్విన్కు ప్రధాన ప్రతిపత్తిగా ఏర్పడ్డారు. అప్పటి పరిస్థితుల్లో గిరిజన వర్గాలను హిందూ మతంలో భాగంగా పరిగణించాలని మరియు వాటిని పెద్ద హిందూ మత గుర్తింపుతో అనుసంధించాలని గుర్రే కోరుకున్నారు. హిందూ సమాజం నుంచి గిరిజనులను కృత్రిమంగా వేరు చేయటము మరియు పర్వతాలు, అడవులు మరియు ఇతర మారుమూల ప్రాంతాలలో గిరిజన వర్గాలను ఏకాంతం చేయటంపై ఎల్విన్ తన వైఖరిని నిందించారు. గుర్రే యొక్క వైఖరిని నిందించారు. అక్కడ వారు అభివృద్ధి చెందని మరియు వెనుకబడిన వారు మరియు సమాజ ప్రధాన సమితి నుంచి వేరు చేయబడ్డారు. ఇతని ఎల్విన్ యొక్క అభిప్రాయము ఇక్కడ భారతదేశ హిందూ మతతత్వం యొక్క మడతలో ప్రధానంగా ఉన్న భారతీయ జాతీయవాదము మరియు ఉద్భవిస్తున్న భారతదేశం యొక్క ఆకృతుల నుంచి గిరిజనులు వర్గాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా వేరు చేయాలని ఎల్విన్ వాదించినందున గుర్రే ఎంతో విమర్శించారు. కుల వ్యవస్థ లేనప్పుడు గిరిజన సమాజాలు ఎల్లప్పుడూ హిందూ మతము నుంచి భిన్నమైన సమిష్టి సమాజాల స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తాయని ఎల్విన్ వాదించారు. వారికి ప్రకృతి మరియు సాపేక్షికముగా సమానమైన లింగ సంబంధాలతో సన్నిహితము మరియు సంభాషణాత్మక సంప్రదాయము ఉందని ఎల్విన్ అభిప్రాయపడ్డారు. నిషేధాన్ని తీసుకురావాలని మరియు గిరిజన నృత్యాలను నిషేధించాలని కోరుకునే సామాజిక సంస్కర్తలతో ఎల్విన్ సమావేశం కూడా వివాదములో ఒక భాగమైంది. ఎందుకంటే అతను సంస్కరణ వ్యతిరేకి అని ఆరోపించబడ్డాడు. ఎల్విన్ సామాజిక సంస్కర్తల నిషేధంపై ఈ చర్యలను వ్యతిరేకించాడు, లేదా అతను సామాజిక సంస్కరణకు సంబంధించిన ఏ కార్యకలాపాలలోని జాతీయ కేంద్రీకృత ధోరణులకు స్థానం ఇవ్వకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు. గిరిజన సంస్కృతులు సమిష్టి జీవితాలలో అంతర్భాగాలు మరియు నిర్మాణ విభాగాలుగా ఉన్న ప్రత్యేక సాంస్కృతిక రూపాల పరిరక్షణ మరియు రక్షణ కోసము ఎల్విన్ గట్టిగా వాదించారనేది మనము చెప్పక తప్పదు. ఇది అతని యొక్క వ్యక్తిగత అభిప్రాయాల కూర్పుగా మనము చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత మత మార్పు గిరిజన ప్రపంచంలో ఆధునికత
మరియు అభివృద్ధిని తెస్తుందని నమ్మే గిరిజన సమాజాలను క్రైస్తవ మతములోని మతపరంగా మార్చాలనే క్రైస్తవ మిషనరీలను ఆలోచనలపై ఎల్విన్ తీవ్రంగా దాడి చేశారు. ఈ మత మార్పిడిపై ఎల్విన్ ఎక్కువగా దాడి చేశారు. ఇక్కడ సంస్కృతి, కళ, ఆచారాలు మరియు నృత్యము పట్ల అసహనంతో ఉన్నందున మరియు సమాజ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీసినందుకు మరియు వారి సాంప్రదాయాల గురించి వారి సిగ్గుపడేలాగా చేయటం ద్వారా కొత్త మత మార్పిడులకు ఉద్దేశించినందుకు ఎల్విన్ క్రైస్తవ మరియు హిందూ సంస్కర్తల సమానంగా నిందించారు. ఇతని యొక్క అభిప్రాయాలను హిందూ మతము, క్రైస్తవ మతము ఇద్దరు నిందించారు సమానంగా అనేది ఇక్కడ అభిప్రాయం. భారతదేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల నుంచి గిరిజన సమాజాలను వేరు చేయటము అనే అతని స్వంత భావనల మధ్య మార్గానికి ఎల్విన్ మారాడు అని చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ప్రముఖంగా చెప్పుకోవటానికి నెహ్రూ గిరిజన పంచశీల. నెహ్రూ పంచశీలగా పిలువబడే గిరిజన అభివృద్ధికి ఆయన చెప్పిన 5 ప్రాథమిక సూత్రాలు ఏంటో తెలుసుకుందాము. మొదటిది, ప్రజలు తన సొంత ప్రతిభకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందాలి మరియు వారిపై ఏదైనా రుద్దకుండా ఉండాలి. వారి స్వంత సాంప్రదాయాల, కళలు మరియు సంస్కృతిని అన్ని విధాలా ప్రోత్సహించడానికి మనము ప్రయత్నించాలి. రెండో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి భూమి మరియు అడవిపై గిరిజనుల హక్కులను మనం గౌరవించాలి. మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ పరిపాలన మరియు అభివృద్ధి పనులు చేయటానికి మన స్వంత వ్యక్తుల బృందానికి శిక్షణ ఇవ్వటానికి మరియు నిర్మించటానికి మనం ప్రయత్నించాలి. బయట నుంచి కొంతమంది సాంకేతిక సిబ్బంది నిస్సందేహంగా అవసరము అవుతూ ఉంటారు ఈ ప్రక్రియలో. ముఖ్యంగా ప్రారంభంలో గిరిజన ప్రాంతాలలోని చాలా మంది బయట వ్యక్తుల్ని ప్రవేశపెట్టకుండా చూడాలి. 4వ పాయింట్లో మనము ఈ ప్రాంతాలను అతిగా నిర్వహించకూడదు లేదా అనేక పథకాలతో వాటిని ముంచెత్తకూడదు. మనము వారి స్వంత సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక సమస్యలతో పోటీ పడకుండా వాటి ద్వారానే పనిచేయాలి. 5వ పాయింట్లో మనము ఫలితాలను గణాంకాల ద్వారా లేదా ఖర్చు చేసిన డబ్బు ద్వారా కాదు, కానీ పరిణామం చెందిన మానవ స్వభావం యొక్క నాణ్యత ద్వారా ఆ యొక్క ప్రతిభని మనం గుర్తించాలనేది ఈ నెహ్రూ పంచశీల గిరిజన సూత్రాలుగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. భారతదేశము ఎర్త్ కమ్యూనిటీలు అంటే ఏంటో ఇతని అభిప్రాయం ప్రకారం తెలుసుకున్నాము. ఎల్విన్ కథలలో హింస మరియు దుర్వినియోగాల ద్వారా గిరిజన సమగ్రతను నాశనం చేయటం అనే అంశము పునరావృతమయ్యే అంశంగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఎల్విన్ ఫీల్డ్ వర్క్ చేయటంలో అతని నైపుణ్యము సాటి లేనిదిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే అతను నిర్దిష్ట గ్రామము లేదా అటవిక భూమిలో కృత్రిమంగా ప్రవేశించి ఫీల్డ్ వర్క్ చేయలేదు. వాస్తవానికి అతను ప్రచురించిన సంఘాలతో ఎక్కువ కాలము మరియు నిరంతరాయంగా జీవించి వారిలో ఒకరిగా మారిపోయారు ఎల్విన్. మానవ శాస్త్ర పరిశోధన యొక్క కాఫీ బుక్ పద్ధతులు మరియు పద్ధతులపై ఆధారపడకుండా ఎల్విన్ తన రచనలలో కమ్యూనిటీలతో వారి సొంత స్వరాలు మరియు ఆసక్తులతో జీవించే అనుభవాన్ని తిరిగి సృష్టించారు. ఇతని అభిప్రాయం ప్రకారం నాకు మానవ శాస్త్రం అంటే క్షేత్ర పని కాదు, అది నా జీవితం అంతా అర్థము అని ఎల్విన్ తన ఆత్మకథల్లో ధృవీకరించుకున్నారు. మానవ శాస్త్రము యొక్క సారాంశము ప్రేమ, అది లేకుండా ఏది సారవంతమైనది కాదని, ఏది నిజం కాదని ఎల్విన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని చెప్పటం ద్వారా అతను వృత్తిపరమైన చర్చ యొక్క సరిహద్దులను మరియు సాంప్రదాయాలను అధిగమించే పదాలలో చూపించడానికి నిరంతరము ప్రయత్నించారనేది
మనం చెప్పుకోవాలి. ఎల్విన్ తన ఆత్మకథ ముందు మాటలో తన బాల్యంలోని తొలిపాఠాలు, తరువాత ఆంగ్ల సాహిత్య క్లాసిక్లు మరియు పాశ్చాత్య తత్వశాస్త్రములో నిమగ్నమవటము ద్వారా బలోపేతము చేయబడి జీవితం యొక్క సంస్కృతి యొక్క సాహిత్యాన్ని స్వీకరించడానికి ప్రశాంతమైన రీతిలో తనను తాను నిలబెట్టుకున్నారనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అతని రచనల్లో సౌందర్య భావనల పట్ల ఈ వైఖరి అతని సాహిత్య వ్యక్తిగా మార్చిందనేది చెప్పుకోవాలి. ఇది మానవ శాస్త్రవేత్తగా అతని గుర్తింపును కప్పివేసింది. అతని ఆత్మకథ ది ట్రైబల్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఎల్విన్ ఆంగ్ల ఉత్తమ పుస్తకముగా అత్యంత ప్రతిష్టాకరమైన సాహిత్య అవార్డుని అందుకున్నది. ప్రశంసా పత్రము కూడా అందుకున్నారు. దీనిని సమకాలీన భారతీయ ఆంగ్ల రచనకు అత్యుత్తమ సహకారంగా మనము పేర్కొనాలి. ఇది నిజాయితీ, ధైర్యము మరియు ఆకర్షణలతో వ్రాయబడింది. పాశ్చాత్య మరియు భారతీయ ఆదర్శవాదము ప్రత్యేకంగా కలిసిపోయిన మనస్సును ఇది వెల్లడిస్తూ ఉంటుంది. పరిశోధనల్లో సాంప్రదాయకంగా క్షేత్ర పద్ధతులను అమలు చేయటంలో ఎల్విన్ యొక్క జ్ఞానోదయము అతని పుస్తకాలలోని ఆలోచనల ఉచ్చారణలోకి కూడా ప్రవహిస్తుందని గృహ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తన అభిప్రాయాన్ని తెలియపరిచారు. అది అతన్ని అద్భుతంగా ప్రేరేపించే క్రమశిక్షణ రచయితగా మార్చింది. శాస్త్రీయ కఠినత్వము మరియు నిర్మాణాత్మక విశ్లేషణను ప్రేరేపించడానికి బదులుగా రూపకాలు, కవిత్వము యొక్క వివాదాస్పద ప్రపంచంలో మునిగిపోయాడు ఎల్విన్ అని ఈ యొక్క గుహ తన అభిప్రాయాల్లో వ్యక్తపరిచాడనమాట. ఆ తర్వాత ఎల్విన్ ఒకసారి తను మలినోష్కి స్కూల్ ఆఫ్ ఫంక్షనిజం యొక్క అంకిత భావంలో ఉన్న శిష్యులని ప్రకటించుకున్నారు. అయితే అతని రచనల్లోని రచయిత తను కప్పబడిన సాహిత్య ప్రయోగాలకు మోస్తున్నందువల్ల సైద్ధాంతిక విధానం యొక్క అనువర్తనము సగము తక్కువగా ఉంది. అతను మానవ శాస్త్రవేత్త కావటానికి ముందు నవలా రచయిత మరియు కవి, మరియు అతనికి కేటాయించిన సావోరా మరియు ఇతర మానవ శాస్త్ర పనులపై తన చివరి ప్రధాన అధ్యయనాన్ని పూర్తి చేసిన తరువాత సాహిత్యంలోకి మరలా తిరిగి వచ్చారు. ఇక్కడ ఒక వార్తాపత్రిక వివరణలో ఎల్విన్ను విద్యాపరమైన అర్థంలో మానవ శాస్త్రవేత్త కాదు, కానీ మానవుల పట్ల ప్రాథమికంగా ఆసక్తి ఉన్న అక్షరాస్యుడిగా చిత్రీకరించారు. ఒక బ్రిటిష్ వార పత్రిక దృక్కోణంలో ఎల్విన్ను వృత్తి ద్వారా కాకుండా దయ ద్వారా ప్రధానంగా మానవ జాతి విద్యార్థి కంటే ప్రేమికుడుగా పరిగణించాలని పేర్కొన్నారు. సాహిత్యము మరియు విజ్ఞాన శాస్త్రము మధ్య ఎల్విన్ భావించిన ఈ అనిశ్చిత స్థానము కొంతవరకు పద్ధతిపరమైన బహువచనం యొక్క అవరోధముగా మనము చదవవచ్చు. ఎల్విన్ ఎప్పుడు గిరిజన సంస్కృతులను మతము మరియు ఆచారాల పరంగా మాత్రమే సూచించడానికి ప్రయత్నించలేదు. ఇది అతని అనేక మంది సహచరుల లక్షణము, ఒక తగ్గింపువాద దృక్పథము. దీనికి విరుద్ధంగా అతని రచనలు గిరిజన జీవితంలోని భౌతిక సంస్కృతిని సూచించడంలో అసాధారణమైన ఆసక్తిని ప్రదర్శించింది. ఇందులో దుస్తులు, గృహాలు, పాత్రలు, వ్యవసాయ పనిముట్లు, ఆహార పదార్థాలు మరియు వంటకాలు, వేట మరియు చేపల పట్టే పనిముట్లు మొదలైన వాటి యొక్క వివరణాత్మక వర్ణన కూడా ఎంతో ఉన్నది. దుస్తులు, ఆహారము, లైంగికత యొక్క ఇతివృత్తాల అధ్యయనం చేయటం ద్వారా ఎల్విన్ భారత మానవ శాస్త్రంలో మొదటిసారి మహిళా జీవితాలను కనిపించేలాగా చేశారు. మహిళలు మరియు ప్రకృతిపై దృష్టి పెట్టడంతో పాటు ఎల్విన్ నేరము, వ్యాధి, కళ అనే అంశాలను కూడా అనేక విధాల అన్వేషించారు.
గిరిజన ప్రజల జీవిత ప్రపంచాలను సూక్ష్మమైన జాతి శాస్త్ర వివరాలతో అనుబంధించడంలో ఆయనకున్న ప్రత్యేకమైన సాహిత్య నైపుణ్యము ఆ పదము యొక్క వాస్తవార్థములో మందపాటి వర్ణనలను రూపొందించడంలో దోహదపడింది. ఎల్విన్ యొక్క ఏకకాల అనుభవాల ప్రపంచము, పశ్చిమ మరియు తూర్పు సాహిత్యము మరియు విజ్ఞానము, మతతత్వము మరియు సామాజిక పని, ఆధునికత మరియు పూర్వ ఆధునికతలో అతని ఏకాకాల నిశ్చయార్థము అతన్ని మానవ శాస్త్రపరంగా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులను తెచ్చిపెట్టాయనేది మనకి చెప్పక తప్పదు. ఇప్పుడు మనము ఎల్విన్ యొక్క ముఖ్య రచనలు ఏంటో తెలుసుకుందాము. ఇక్కడ ది పైగా 1939లో, మురియా మరియు వారి ఘోటల్ 1946లో, మిస్ ఆఫ్ మిడిల్ ఇండియా 1949లో, బోండో హైలాండర్ 1950లో, మధ్య భారతదేశ గిరిజన కళ 1951లో, ఒరిస్సా గిరిజన పురాణాలు 1953లో, భారతీయ తెగ యొక్క పురాణాలు మతము 1955లో, ఎన్ఈఎఫ్ఏ యొక్క తత్వశాస్త్రము 1957లో, ది ట్రైబల్ వరల్డ్ ఆఫ్ వేరియర్ ఎల్విన్ అనేది బయోగ్రఫీ ఆటోబయోగ్రఫీ 1964లో ఏర్పరిచారు. ఈ యొక్క రచనలన్నీ కూడా ఎంతో ప్రముఖ పాత్రగా ఏర్పరచుకున్నాయి భారత మానవ శాస్త్రంలో. మతములో మార్పు గిరిజన ప్రపంచంలో ఆధునికత మరియు అభివృద్ధిని తెస్తుందని నమ్మిన గిరిజన వర్గాలలో క్రైస్తవ మతములోని మతపరంగా మార్చాలనే క్రైస్తవ మిషనరీల ఆలోచనలపై ఎల్విన్ తీవ్రంగా దాడి చేసి ఈ మత మార్పులను వ్యతిరేకించారు. గిరిజన సంస్కృతి, కళలు, ఆచారాలు మరియు నృత్యాల పట్ల అసహనంతో ఉన్నందున మరియు సమాజ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీసి కొత్తగా మతము మారిన వారిని వారి సాంప్రదాయాల గురించి సిగ్గుపడేలాగా చేయటం ద్వారా వారిని బాధ పెట్టినందుకు క్రైస్తవ మరియు హిందూ సంస్కర్తలను ఎల్విన్ సమానంగా ఇక్కడ నిందించారు. అంటే ఎల్విన్ తన జీవిత కాలమంతా కూడా గిరిజనుల అభివృద్ధి కోసం నిరంతరము పాటుపడ్డారు. ఈ సంస్కృతీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా గిరిజన సంస్కృతులు నశించిపోతాయని, దానికి ఎక్కువగా ఎదురు నిల్చొని గిరిజనుల యొక్క సంస్కృతి పరిరక్షణకి నడుం కట్టారు. దీనివల్ల ఎంతో మంది ఈ యొక్క మానవ శాస్త్రవేత్తలకి ఎదురు తిరిగాడు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత గిరిజనుల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను బేరీజు వేసుకొని అనేక రకాల మత మార్పిడులు చేస్తున్న క్రైస్తవ సంఘాలపై ఇతను గొంతు విప్పారు. ఈ మత మార్పిడులను, ఈ క్రైస్తవ సంఘాలను ఇతను ఎంతో ఎదిరించి నిలబడి గిరిజనుల సంస్కృతి పరిరక్షణకి నిరంతరము పాటుపడ్డాడు అనటానికి మనము ఎటువంటి అనుమానం లేదు. ఈ యొక్క వెరియల్ ఎల్విన్ మానవ శాస్త్రంలో ఒక ప్రత్యేకమైన పేరు ప్రఖ్యాతలు గడించడానికి గిరిజనుల సమాజాల పట్ల ఆయన జీవితాన్ని మొత్తము వెచ్చించారు. గిరిజనులతో కలిసి నివసించారు. గిరిజనుల మీద ఇతనికి ఉన్న ఎల్విన్కి ఉన్న ఈ యొక్క అవగాహన ఇంకెవ్వరు మానవ శాస్త్రానికి లేదనేది మనం నిస్సందేహంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎల్విన్ ఈ యొక్క వెరియల్ ఎల్విన్ గిరిజనుల ప్రాంతంలో యొక్క 50 సంవత్సరాలు వారితో కలిసి నివసిస్తూ మారుమూల గిరిజన ప్రాంతముల యొక్క అభివృద్ధి కోసము నిరంతరము పాటుపడుతూ వారి యొక్క సంస్కృతి రక్షణ కోసము వారి యొక్క కళలు, జీవిత విధానము, లైంగిక పద్ధతులు, మహిళల యొక్క ప్రాముఖ్యత, మహిళలు ఈ పనిలో అంటే శ్రమ విభజనలో వారి యొక్క పాత్రత అనేక కోణాలలో మనకి నిరంతరము తెలియపరిచి ఒక ప్రత్యేకమైన జీవిత అవగాహనని కలిగించారనేది చెప్పడంలో ఎటువంటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనము నిరంతరం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా గిరిజన సంస్కృతి పద్ధతుల్లో ఎల్విన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గిరిజన జీవితాలకు మనకి కళ్ళకు కట్టినట్లు చేయటంలో ఇతని యొక్క రచనలు, ఈ యొక్క జీవిత విధానము మనము ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. ఈ విధంగా
వెరియర్ ఎల్విన్ మానవ శాస్త్రంలో అతను చేసిన కృషికి, అంటే భారతదేశంలో చేసిన కృషికి నిరంతరము మనము ప్రముఖమైన స్థానాన్ని ఇవ్వాలి. అతన్ని నిరంతరము గిరిజన సమాజ అభివృద్ధికి ఎటువంటి కృషి చేశారో ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
আজি আমি কালি যিটো চেপ্টাৰ আছিলে BPYC 132 ইউনিট 14ৰ প্ৰেছক্ৰিপটিভিজম, এইটোৰ এই চেপ্টাৰটো কণ্টিনিউ কৰিম, যি আমি কালি এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ, যি এইবিলাকৰ মাজত আছিলে তাৰ ডেফিনিশ্যনখিনি, তাৰপিছত প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমৰ RM হেয়াৰৰ মতে প্ৰেছক্ৰিপটিভিজম কি বা তাৰ ডেফিনিশ্যনটো কি, আৰু তাৰ অবজেক্টিভছ, প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমৰ অবজেক্টিভছবিলাক কি কি আছিলে, লক্ষ্যবিলাক, এইটো চেপ্টাৰৰ মেইন, আৰু তাৰ ডেফিনিশ্যনখিনি কি কি, আৰু হেয়াৰে ক'ৰ পৰা এইটোৰ মেইনলি হ'ল নিৰ্দেশমূলকে নীতি, এইটোৰ বিষয়ে তেওঁ কি আলোচনা কৰিছিলে, আৰু এইখিনি যিটো এই ক্ৰিটিচিজম আছিলে এইখিনি আমি অলপ অলপ কালি আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' আজি আমি এইটো চেপ্টাৰৰ যি নেক্সটখিনি ফিলচফিকেল ভিউ আছিলে, প্লাছ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য প্ৰেছক্ৰিপটিজম ইন মৰেল ফিলচফি, যি প্ৰেছক্ৰিপটিজমৰ মৰেল ফিলচফি যিটো ছিগনিফিকেঞ্চ এইখিনি, আৰু ফিলচফিকেল ভিউ এইখিনি আলোচনা কৰিম। কালি আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু ডেফিনিশ্যন এণ্ড অবজেক্টিভছ এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইন্ট্ৰডাকশ্যন মেইনলি আমি চক্ৰেটিছ এৰিষ্টটলৰ পিছত কেনেকুৱা হিউম, কাণ্ট, মিল, তেখেতসকল যিমান দাৰ্শনিক আছিলে তেওঁলোকৰ পিছতে যি হেয়াৰৰ যিটো ভিউ আছিলে অন প্ৰেছক্ৰিপটিজম, এইখিনিও আলোচনা কৰিছিলোঁ লগত। চ' এতিয়া আমি ফিলচফিকেল যিটো ভিউ এইখিনিহে আলোচনা কৰিম। ফিলচফিকেল ভিউৰ মাজত তাতে কি আছিলে ছিগনিফিকেঞ্চত, মেইনলি হেয়াৰৰ যি প্ৰেছক্ৰিপটিজম এইটো আছিলে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, যে তেওঁ যিটো নিৰ্দেশমূলক বস্তু দিছিলে, যেনে অপ্ৰকৃতিবাদ আৰু প্ৰকৃতিবাদ, যিটো এই তেওঁৰ যিটো প্ৰেছক্ৰিপটিভিজম এইটোৰ কোনো প্ৰকৃতিবাদ বা অপ্ৰকৃতিবাদ একোৰ লগতে ৰিলেটেড নাছিলে। তেওঁ অনলি নৈতিক যিটো অৱধাৰণ, নৈতিক অৱধাৰণৰ বস্তুটো বৰ্ণনা কৰিছিলে, যাতে এইটো বৰ্ণনাৰ ওপৰত শ্ৰোতাৰ ওপৰত কোনো তাৰ প্ৰভাৱ নপৰে, যাতে যোনে মানে এইটো বিষয়ে জ্ঞান লৈ আছে বা শুনি আছে তেওঁৰ ওপৰত এইটো কোনো এফেক্টে নাহে। জাষ্ট তেওঁ যিটো নিৰ্দেশ দিব, আদেশ দিব, এইটো আদেশৰ অনুযায়ী মানে বস্তুটো আদেশ দিয়াৰ নিচিনাই বস্তুটো হ'ব। জাষ্ট নট যে তেওঁ শ্ৰোতাই এইটো মানিবই লাগিব কিবা, তেনেকুৱা নহয়, জাষ্ট এটা অৰ্ডাৰৰ নিচিনা প্ৰেছক্ৰিপটিজমত এইখিনি তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে। এনেকুৱা নৈতিক অৱধাৰণৰ ওপৰত হেয়াৰে মেইনলি প্ৰেছক্ৰিপটিজমত এই প্ৰকৃতিবাদৰ ওপৰত তেওঁ কোনো ছাপোৰ্ট দিয়া নাছিলে, যে এইটো নট প্ৰকৃতিবাদটো, কিন্তু আকৌ মৰে ফিলচফাৰ যে মৰে আছিলে, তেওঁ কিন্তু এইটোক আকৌ এইটোত কৈছিলে যে এইটোত কোনো ডেছক্ৰিপশ্যন নাই, অনলি জাষ্ট এটা অৰ্ডাৰৰ নিচিনা। বাট হেয়াৰে এইটোৰ লগত মৰেৰ লগত তেওঁ এগ্ৰী হোৱা নাছিলে। তেওঁৰ মতে এইটো কি আছিলে, কমপ্লিটলি এটা ছেপাৰেট আৰু বেলেগ আছিলে প্ৰেছক্ৰিপটিজমত। চ' প্ৰেছক্ৰিপটিজমৰ মতে বেলেগক যিটো নিৰ্দেশ দিয়া সেইটোৱে আছিলে এটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, আৰু বেলেগ যি ছাপ'জ এজ এন এক্সাম্পল, যদি শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ মাজত যদি কিবা এটা লৈ ডিছকাছ হয়, তাৰপিছত শিক্ষকে ছাত্ৰক বহুত কিবা এইখিনি শিকি আহা বা এইখিনি হোমৱৰ্ক কৰা, কিবা এইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়, এইবিলাক কিবা ক'ব পাৰে, কিন্তু একৰ্ডিং টু হিয়াৰ প্ৰেছক্ৰিপটিজমৰ মতে মানে নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ মতে তেওঁ এইখিনি ক'ব পাৰে যে তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ ওপৰত মনোযোগ দেৱা উচিত, এইখিনি ক'ব পাৰে যে তুমি এইখিনি পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব আৰু এইটোৱে কৰিব লাগিব, নহ'লে তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে। বিকজ এইটো আকৌ হেয়াৰৰ মতে কোনো ডেছক্ৰিপশ্যনত নপৰে। তেওঁৰ মতে কি আছিলে, জাষ্ট এটা বস্তুক আমি নিৰ্দেশ দিব পাৰোঁ যে তেনেকুৱা হোৱা উচিত, বা এইটো শুদ্ধ বা এইটো ভুল, কিন্তু এইটো তাৰ ওপৰতকে আমি কোনো বস্তুক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰোঁ বা ফ'ৰ্চো কৰিব নোৱাৰোঁ। বিকজ আদেশ বস্তুটোৱেই হয়, নিৰ্দেশটো বস্তুটো এটা হয় আৰু আদেশ বস্তুটো এটা হয়। তো আমি এটা নিৰ্দেশ দিব পাৰোঁ যে এইটো তেনেকুৱা কৰিব লাগে কি নোৱাৰা, বাট আদেশটো আমি ডাইৰেক্টলি যে অৰ্ডাৰৰ নিচিনা যে নহয় ইউ মাষ্ট ডু ইট, এইটোত কোনো এটা জাজমেণ্টত বা মৰেল জাজমেণ্টত এইটোত নপৰে। হেয়াৰৰ মতে এণ্টায়াৰলি এইটো তেওঁ ৰিজেক্ট কৰিছিলে ইম'টিভিজম, মানে আমি আগৰ চেপ্টাৰত ইম'টিভিজমটো আলোচনা কৰিছিলোঁ, যিটো আছিলে আৱেগবাদ। চ' এইটো আৱেগবাদত আমি ডাইৰেক্টলি এইটো ৰিজেক্ট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু হেয়াৰে ৰিজেক্ট কৰিছিলে যে ইম'টিভিজম এইটো কোনো আৱেগৰ একো বস্তুৱেই নাই তাতে।
চ' তেওঁ কৈছিলে যে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ইজ দ্য চেণ্ট্ৰেল এলিমেণ্ট অফ ইথিকেল লেংগুৱেজ। চ' নৈতিকতাৰ যিটো ভাষা হয় এইটোৰ মাজত প্ৰেছক্ৰিপশ্যন যিটো আছিলে এইটোৱে হ'ল কি চেণ্ট্ৰেল এলিমেণ্ট, জাষ্ট আমি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব পাৰোঁ। চ' এইটোৱে হ'ল প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমৰ মেইন পাৰ্ট। চ' হেয়াৰত উদ্দেশ্য, পাতনি, সংজ্ঞা এইখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া নৈতিক নিদৰ্শনত যে নিৰ্দেশনাবাদৰ তাৎপৰ্য আছিলে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম, আৰু তাৰ দাৰ্শনিক যিটো দৃষ্টিভংগী এইটো। চ' এই নিৰ্দেশাতবাদৰ বিষয়ে ইয়াতে হাৰৰ বিষয়ে হেয়াৰৰ যি নৈতিক বা অনৈতিক স্থিতি এইখিনি ব্যাখ্যা কৰিছিলে, আৰু লগতে সাধাৰণতে নৈতিক আৰু নৈতিক দৰ্শনত যি নিৰ্দেশনাবাদৰ ভূমিকা বা বিশেষতকৈ নৈতিকতাৰ বিষয়ে মৌলিক প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে এইটো ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হৈছিলে। চ' নৈতিক দৰ্শনত প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমৰ তাৎপৰ্যটো কি আছিলে? মেইনলি হেয়াৰৰ নিৰ্দেশনাবাদ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ ই মানুহক সাৰ্বজনীন আৰু যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণৰ পৰা যি নৈতিক বিচাৰসমূহ বুজিবলৈ সহায় কৰিছিলে, আৰু তেওঁ প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমৰ বিকাশ ঘটাইছিলে কাৰণ ই বৃহৎ দৰ্শক বা জনসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য। চ' নিশ্চিতভাৱে নিৰ্দেশনাবাদে যি বৃহত্তৰ নৈতিক সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰে, যেনে যুক্তিবাদৰ ভিত্তিত নৈতিক বিচাৰ ল'ব লাগে বা ব্যক্তিগত পচন্দ বা মতামতৰ ভিত্তিতো তেওঁ কিছুমান বস্তু তেওঁ এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে, যিবিলাক হেয়াৰৰে নিৰ্দেশনাবাদত দিয়া হৈছিলে। চ' ই মানুহক কি হৈছিলে, সাৰ্বজনীন আৰু যুক্তিবাদী এটা যুক্তি দিছিলে যে দৃষ্টিকোণৰ পৰা নৈতিক বিচাৰসমূহ বুজিবলৈও সহায় কৰিছিলে। ইয়াতে মেইনলি যিবিলাক তেওঁৰ ইথিকেল থিয়ৰী আছিলে এইবিলাক খুবেই ৰেচনেল আছিলে আৰু প্ৰেক্টিকেল, আৰু লগতে যাতে এইটো এপ্লিকেবল ফৰ এভৰিবডি, সকলোৰ কাৰণে এইটো এপ্লিকেবল হৈ আছিলে। চ' হেয়াৰ ৱাজ তেওঁৰ নট অনলি কনচাৰ্ণ এবাউট দ্য মৰেল ইছ্যুজ ইণ্টেলেকচুৱেলি বাট অলছ' টুক মৰেল কণ্ডাক্ট এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ চিৰিয়াছলি। সকলে যে এইটোৱেই তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে নহয়, যাতে সাৰ্বজনীন দৈনন্দিন লাইফত জীৱনত যেনেকা এইটো বস্তু কমপ্লিটলি চিৰিয়াছলি প্ৰযোজ্য হ'ব পাৰে এইখিনিও তেওঁ দেখুৱাই দিছিলে। আৰু যাতে তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক তেতিয়াই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যেতিয়া ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ এইটো চেপ্টাৰতে মেনশ্যন কৰিছিলে, ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া, বিকজ এইটো থিয়ৰীৰ পৰা প্ৰেক্টিচত হেয়াৰক যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে এজ এ ৱাৰ্ক ষ্ট্ৰেংথ, যিটো তেওঁৰ আৱেগিকতাবাদত নোসোমাবলৈহে তেওঁ এইটোত আহ্বান জনাইছিলে, আৰু তেওঁ জাষ্ট নিৰ্দেশ দিবলৈহে কৈছিলে, বিকজ শ্ৰোতাৰ ওপৰত তেতিয়া কোনটো পৰ্যায় বা কি অৱস্থাটো চলি আছে সেইটো কোনেও এইটো বুজিব নোৱাৰিব এট ডেট মমেণ্ট যেতিয়া কোনোবাই নিৰ্দেশ দিয়ে বা আদেশ দিয়ে। চ' জাষ্ট আমি যদি বস্তুটো আৱেগৰ ফালে নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্টলি তেওঁক নিৰ্দেশহে অনলি দিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত আমি একো এইটো হেয়াৰৰ মতে আছিলে। চ' ইয়াতে কিছুমান বস্তু যেনেকুৱা মৰেল জাজমেণ্টৰ ডাইৰেক্টলি ইউনিভাৰ্চেল বা প্ৰেছক্ৰিপটিভ নিৰ্দেশাত্মকো নহয় বা ইউনিভাৰ্চেল হৈ আছিলে, সাৰ্বজনীনভাৱে হৈ আছিলে, তেতিয়া মৰেল জাজমেণ্টছবোৰৰ লগতে ইউনিভাৰ্চেলাইজেবল, মেইনলি মেক্সিমাম টাইমত আমি দেখিছোঁ যিবোৰ মৰেল জাজমেণ্টছ হয় এইবিলাক মেক্সিমাম ইউনিভাৰ্চেলাইজেবল হয়, বিকজ ইউনিভাৰ্চেলাইজেবলটো হয় কি এটা কাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় এটা ডেছক্ৰিপটিভ চেন্সৰ সকলোৰ কাৰণে। চ' একৰ্ডিং টু হেয়াৰ এইটো অনলি মেক্সিমাম ভালৰ কাৰণে বা ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে আমি তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' তেওঁ আকৌ যদি কোনোবাই কিবা এটা মৰেল জাজমেণ্ট জাষ্ট প্ৰেছক্ৰাইব কৰে যে তেনেকুৱা এইটো এটা চিটুৱেশ্যনত, সেই সময়টোতে আমি এট দ্য ছেইম টাইম আমি অলছ' এইটো উই ৱান্ট টু ইউনিভাৰ্চেলাইজ দিছ একশ্যন, আমিও এইটো ইউনিভাৰ্চেলাইজ কৰিব। যেতিয়া দেখোঁ আমি মেক্সিমাম কিবা এটা চিটুৱেশ্যনত যদি এটা 5জনৰ কাৰণে যোনটো বস্তু আমি ভাল দেখা পাওঁ সেইটো বস্তুৱেই আমি মেক্সিমাম সকলোৰ কাৰণে এইটো হেয়াৰৰ ভিউ আছিলে, মেক্সিমাম আমি তেতিয়াই এইটো সকলোৰ কাৰণেও সেইটো নহয়, এইটো 5জনৰ কাৰণে যদি ভাল হৈছে তেনেহ'লে সকলোৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চেলাইজ বুলিও হ'ব পাৰে। চ' তেনেকাই আমি কিছুমান বস্তু এইটো ওপৰত দি দিব পাৰোঁ, জাষ্ট এজ এ
প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ নিচিনা ডাইৰেক্টলি এডভাইচ নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্টলি অৰ্ডাৰৰ নিচিনা কিন্তু এইটোত আকৌ হেয়াৰৰ মতে এইটো বস্তু কৰিব নোৱাৰোঁ বিকজ ইট উইল বি আকৌ গৈ এইটো অৰ্ডাৰে হৈ যাব চ' অৰ্ডাৰ উই কেন নট ডু আমি জাষ্ট প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব লাগে যেতিয়া প্ৰেছক্ৰিপটিজমৰ ভিউৱে এইটো যে প্ৰেছক্ৰাইব কৰাৰ পিছতহে এই বস্তুটো বাকী শ্ৰোতা যোনে শুনিব বা যাৰ ওপৰত এইটোৰ প্ৰভাৱ পৰিব তেওঁহে এইটো ডিচাইড কৰিব ৱেডাৰ হি কেন ডু ইট অৰ নট অৰ ইফ দেয়াৰ ইজ এনি প্ৰব্লেম বা যদি তাতে কিবা অসুবিধা বা কিবা হয় তেনেকুৱা চ' সেয়াৰে হয় এটা বস্তু হয় আৰু হ'ব লাগে এই প্ৰশ্ন দুটাৰ মাজত তেওঁ মোকাবিলা কৰিছিলে যিকোনো বস্তু এটা হয় এইটো হয় তেনেকুৱা বা এইটো আমি আকৌ ক'ব পাৰোঁ যে এইটো হ'ব লাগে তেনেকুৱা এই দুটাৰ মাজত তেওঁ এটা কি কৰিছিলে মোকাবিলা কৰিছিলে তেওঁ পৰম্পৰাগতভাৱে এইটো নৈতিক তত্ত্ব অনুসৰণ কৰা নাছিলে সেয়াৰে বৰঞ্চ তেওঁ সেই সময়তে সকলো বিদ্যমান তত্ত্বৰ সমালোচনা কৰিছিলে যিবিলাক তথ্য আছিলে তেতিয়া এইবোৰৰ ওপৰত তেওঁ ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে আৰু সেইবাবেই আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁৰ সমালোচনা কৰিছিলে মেইনলি ইম'টিভিজম আৱেগিকতাবাদৰ ওপৰত আৰু ডেছক্ৰিপটিভিজমৰ ওপৰত মানে বৰ্ণনাত্মকবাদ আৰু উপযোগিতাবাদ এইবোৰৰ ওপৰত আৰু যিবিলাক কাণ্টৰ নৈতিকতা আছিলে কাণ্টৰ কিছুমান তেওঁ কাণ্টৰ ফিলচফাৰ আছিলে তেওঁৰ কিছুমান মৰেলিটি বা নীতি নিয়ম আছিলে এইবোৰৰ প্ৰচলিতসকলে নৈতিক তত্ত্বৰ সৈতে জড়িত এজন দাৰ্শনিকো আছিলে চ' তেওঁৰ কিছুমান বিশেষ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি যিবিলাক কাণ্টৰ কিছুমান পইণ্টছ আছিলে যিবিলাকৰ এতিয়ালৈকেও এইবোৰৰ প্ৰশ্নৰ কোনো উত্তৰ বিচাৰি নাপালে চ' এইটোৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে সমালোচনা কৰিছিলে আৱেগিকতাবাদৰ ওপৰত বৰ্ণনাত্মকবোধ আৰু উপযোগিতাবাদৰ ওপৰতে প্লাছ নৈতিকতাবাদ এই চাৰিটাৰ ওপৰতে তেওঁ ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে আৰু তেতিয়াহে তেওঁ এইটো নিৰ্দেশত্ববাদৰ ওপৰতে প্ৰেছক্ৰিপটিজমৰ ওপৰতে তেওঁৰ ভিউটো দিছিলে কিয় কিছুমান নৈতিক তত্ত্ব আছে যিবোৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আছে বাট এইবোৰ যে কিছুমান বস্তুৰ বেড এফেক্ট হৈ পেলাই কিছুমান চেঞ্জো কৰা হৈছে এইখিনিও আজিলৈকে তেওঁলোকে গম নাপায় চ' তেনেকুৱা যাতে বস্তুটো কিছুদিনৰ পিছত হ'লেও এইটো সমালোচনা হৈ পেলাইও যাতে এইবোৰ নৈতিক তত্ত্বৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলিও কিছুমান বিশেষ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ বিচাৰি তেতিয়া পোৱা নাই চ' ইয়াৰে কিছুমান বস্তুৰ তেওঁৰ নিজৰ যিটো দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী আছিলে আমি দৃষ্টিভংগীৰ মাজত তেওঁ মূৰৰ আলোচনালৈতো তেওঁ ডিছকাছ কৰিছিলে যে মূৰৰ পিছত নৈতিকতাৰ ওপৰতো অন্যতম প্ৰচুৰ লেখক আছিলে মূৰৰ ইমান বেয়াকে লিখা কিবা বস্তু ডিছকাছ কৰা নাই তো মূৰৰ নৈতিকতাৰ ওপৰতে তেওঁ অন্যতম এজন লেখক আছিলে কোন এই সেয়াৰ চ' তেওঁ হিউম কাণ্ট মোৰ ৰাছেল এইবিলাকৰ দাৰ্শনিকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিলে হিউমে তেওঁক তথ্য আৰু মূল্যবোধৰ পাৰ্থক্যৰ ওপৰতহে প্ৰভাৱ পৰিছিলে চ' এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰভাৱ পৰিছিলে বিকজ তেতিয়া অনুসন্ধানৰ কেনেকৈ ধাৰণাসমূহ অনুসন্ধানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেইটোও আকৌ অনুশীলনত সাৰ্বজনীনতা বা যুক্তিৰ ধাৰণাটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছিলে চ' উপযোগিতাবাদৰ দ্বাৰাও তেওঁ প্ৰভাৱিত হৈছিলে কিছুমান চ' ইয়াতে যদি আমি নিৰ্দেশনাবাদৰটো বিকাশটো কেনেকুৱা ঘটিছে এইটোও চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে নিৰ্দেশনাবাদ মানে অৰ্থাৎ বহলভাৱে তেওঁৰ যি নৈতিক তথ্য নিৰ্দেশনাবাদৰ বিকাশ ঘটিছে তিনিটা দাৰ্শনিক চিন্তাৰ সৈতে এই তিনিটা দাৰ্শনিকৰ চিন্তাৰ সৈতে সমালোচনাত্মক নিয়োজিত আৰু মতানৈক্যৰ যি পৰা আৱেগিকতাবাদ তাৰপিছত কাণ্টীয় নৈতিকতাৰ যি ডিঅন্টলজিকেল অফ কাণ্টৰ যি ডিঅন্টলজিকেল আছিলে আৰু উপযোগিতাবাদ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁৰ গ্ৰন্থ দ্য লেংগুৱেজ অফ মৰেলত কি আছিলে তেওঁ যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণৰ পৰা
নিৰ্দেশনামূলক আৰু বৰ্ণনাত্মক অৰ্থ আৰু বুজাবুজিৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰাখিছে, কিন্তু নিৰ্দেশনামূলক অৰ্থ আৱশ্যকতা কেনেকা অৰ্থ বা বুজাবুজিৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰাখিছে। নিৰ্দেশনামূলকৰ অৰ্থক তেওঁ আৱশ্যকতাৰ সম্পৰ্কত সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। কিছুমান বস্তু যিবিলাক ক্ৰান্তীয় নৈতিকতা আছিলে, কাণ্টৰ যিবিলাক নীতি নেচাৰ আছিলে, যিহেতু ডিঅন্টলজি অফ কাণ্ট বুলি কয়, আৰু উপযোগিতাবাদৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই নিৰ্দেশাত্মক আৰু বৰ্ণনামূলক অৰ্থ বা বুজাবুজিৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰাখিছে। নিৰ্দেশনামূলক অৰ্থৰ আৱশ্যকতাৰ সম্পৰ্কত সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। কিন্তু ইয়াৰ পিছত ফ্ৰীডম এণ্ড ৰিজন বুলি এজন ফিলচফাৰ আছিলে। তেওঁ আকৌ 1965ত তেওঁৰ এখন গ্ৰন্থ আছিলে। সেই গ্ৰন্থখনত তেওঁ বিভিন্ন বিষয়ত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি নিজৰ থিচিছৰ যি সংশোধন কৰিছে, বেনে হাৰেৰ সংশোধন স্থাপক এনেদৰে আহিছে। কিছুমানত যদিও মিষ্টেক আছিলে, তেতিয়া কিছুমান আকৌ দাৰ্শনিক আছিলে, তেওঁলোকে এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিছিলে আৰু সংশোধনো কৰিছিলে, কৰি পেলাই আকৌ তেওঁলোকে এইটো স্থিতিক এনেদৰে ৰাখিছে যে ভাল, বেয়া, সঠিক আদি এইবোৰৰ বৰ্ণাত্মক অৰ্থ আছে। এই বৰ্ণাত্মক অৰ্থখন হ'ল তেওঁলোকৰ অৰ্থ, তেওঁলোকৰ বাবে গৌণ আৰু তেওঁলোকৰ নৈতিক বিভক্তি সমূহৰ প্ৰাথমিক যি অৰ্থ অবৰ্ণনীয়, প্ৰকৃতিৰ যিটো হৈছে নিৰ্দেশাত্মকমূলক অৰ্থ আছিলে, প্ৰকৃতিৰ যিটো হৈছে সেয়াৰে তথ্য আৰু মূল্যবোধৰ মাজতো পাৰ্থক্য মানি লয়, আৰু নৈতিকতাৰ বিষয়ে আমি যিকোনো যুক্তি, যিকোনো বস্তুৰ অৰ্থ বা যুক্তিসংগত অনুমান কৰিব নোৱাৰো বিচাৰবোৰৰ পৃথিৱীৰ বৰ্ণনাত্মক বৈশিষ্ট্যৰ পৰা। বাস্তৱিক যিবিলাক বৈশিষ্ট্য আছে, এইবিলাকৰ পৰাও আমি কিছুমান যিবিলাক বস্তু আমি জানিও গম পাইও এইবিলাকৰ আমি ষ্টেপ আজিলৈকে নোলোৱা নাই। নৈতিকতাৰ বিষয়ে আমি কোনো যুক্তিসংগত অনুমান, কোনো মানুহে তেনেকুৱা নহয় যে তেওঁৰ ওচৰত কিবা যুক্তি নাই বা তেওঁ হিয়াৰক মানা নাই বা ফিলচফাৰসকলৰ এগেইনষ্টত। এই বৰ্ণনাত্মকে তেওঁলোকৰ বাবে মৰেল প্ৰিডিকেট হয়, যি গৌণ মেইনলি এইটো প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু নৈতিকতাৰ বিষয়ে যে আমি কোনো যুক্তি সংগ্ৰামৰ অনুমান কৰিব নোৱাৰো। বিচাৰবোধৰ পৃথিৱীৰ বৰ্ণনৈতিক ৰাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যৰ পৰা যিবিলাক বিচাৰ আছিলে, এইবোৰৰ পৃথিৱীৰ মানে ডেছক্ৰিপটিভ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা দিয়া হৈছে। ইয়াতে কিছুমান লগত হেয়াৰৰ কিছুমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিলে, যিটোৰ পিছত they are become easily faced to each other. Here except ইয়াতে কিছুমান বস্তু আছে, ফ্ৰীডম এণ্ড ৰেভছন, ফ্ৰীডম এণ্ড ৰেভছনৰ 1965ৰ পৰা 2002লৈকে আছিলে। ইয়াৰ একচেপ্ট হাৰে মানি লৈছিলে, কি বস্তু তেওঁ মানি লৈছিলে। হাৰে মানি লৈছে যে নৈতিক বিভক্তি যেনে ভাল, বেয়া, সঠিক আদিৰ বৰ্ণনাত্মক অৰ্থও আছে। তাৰপিছত এই বৰ্ণনাত্মক অৰ্থ তেওঁলোকৰ বাবে গৌণ আৰু মৰেল প্ৰিডিকেট। নৈতিক যি বিভক্তিসমূহৰ প্ৰাথমিক অৰ্থ অবৰ্ণনীয় হয়। প্ৰকৃতিৰ যিটো হৈছে এইটো হ'ল কি নিৰ্দেশনামূলক অৰ্থ। প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক নৈতিবাচক বিষয়ে আমি যিকোনো যুক্তিসংগত অনুমান কৰিব নোৱাৰো, বিকজ এই বিচাৰবোৰৰ পৃথিৱীৰ বৰ্ণনাত্মক বৈশিষ্ট্যৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। এই ফ্ৰীডম এণ্ড ৰিজনে 1965ত তেওঁৰ গ্ৰন্থখনত এইখিনি ইয়াতে বেনে যিবিলাক 2002 সংশোধিত কৰিছিলে, এইখিনিও ইনক্লুড কৰা হৈ আছিলে। যেনে ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হ'ল হেয়াৰে মানি লৈছে যে নৈতিক বিভক্তি যেনে ভাল, বেয়া, সঠিক আদি এইবিলাক বৰ্ণনাত্মক অৰ্থ আছে।
আকৌ এই বৰ্ণনাত্মক অৰ্থই হ'ল কি তেওঁলোকৰ বাবে গৌণ প্ৰেক্টিচেছ। এই বৰ্ণনাত্মক অৰ্থই হ'ল কি এইবোৰৰ কাৰণে মৌলিক আৰু নিৰ্দেশাত্মক অৰ্থ। নৈতিক যি বিভক্তিসমূহৰ প্ৰাথমিক অৰ্থ অবৰ্ণনীয় প্ৰকৃতিৰ যিটো হৈছে নিৰ্দেশাত্মকমূলক অৰ্থ, আৰু ইয়াৰে আকৌ তথ্য আৰু মূল্যবোধৰ মাজতো পাৰ্থক্য মানি লৈছিলে। নৈতিকতাৰ বিষয়ে যিবিলাক উই কেন নট মেক এনি লজিকেল ইনফাৰেঞ্চ ইন characteristics of the world. All these above এইবিলাক যিবিলাক পইণ্টছ আছিলে এইবোৰ তেওঁৰ ইথিকেল থিয়ৰিৰ এটা ভেৰি ৰেচনেল প্ৰেক্টিছ এণ্ড এপ্ৰপ্ৰিয়েট এপ্লিকেবল ফৰ এভৰিবডি। ইয়াতে সেয়াৰে অকলে কনচাৰ্ণ কৰা নাই মৰেল ইছ্যুজ যিবোৰ ইণ্টেলেকচুৱেলি, বাট তেওঁ অলছ' মৰেল কণ্ডাক্ট এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ এইখিনিও চিৰিয়াছলি লৈছিলে। This could not be happened due to his experience during Second World War. এইখিনি আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ। A general moral principle, এইটো ইয়াতে general moral principle prescriptivity and universality হয়, যিটোৰ দুটা ফিচাৰ্ছ আছে আৰু মেইন ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইয়াৰ্ছ থিয়ৰী হয়। এইটো ইয়াৰ মেইন ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইয়াৰ্ছ থিয়ৰী। কিন্তু ওপৰত আলোচনা কৰা এই সকলোবোৰ দিশে তেওঁৰ নৈতিক যি তত্ত্বক আমি যুক্তিসংগত আলোচনা, যুক্তিসংগত ব্যৱহাৰিক আৰু সকলোৱে ডাঙৰ প্ৰযোজ্য কৰি তুলিছিলে। সেয়াই হ'ব কি কেৱল বৌদ্ধিকভাৱে নৈতিক বিষয়বোৰৰ প্ৰতি চিন্তা কৰা। কিন্তু ইয়াতে অকলে বৌদ্ধিকভাৱে নৈতিক বিষয়বোৰৰ চিন্তা নকৰাই ভাল নহ'ব। নৈতিক আচৰণৰ যিটো আচৰণৰ ব্যৱহাৰকে যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে কৈছিলে, পূৰ্বৰ উল্লেখযোগ্য ব্যৱহাৰিত এইটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবেই এনেকা হ'ব পৰিলেহেঁতেন। অনুশীলনৰ সৈতে যি তথ্যৰ এই সম্পৰ্ক, ইয়াৰে কৰ্মশক্তি আৰু অতিৰিক্ত মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিলে। ইয়াৰ মতে আছিলে কি অন্যকে বেলেগকে নিৰ্দেশ দিয়াটো আছিলে এটা না প্ৰকৃতিৰ পৰা প্ৰভাৱিত কৰা, না অপ্ৰকৃতিৰ লগত নকৰা। তেওঁ ডাইৰেক্টলি কি আছিলে, এতিয়া তেওঁ ডাইৰেক্টলি প্ৰকৃতিৰ লগতে পূৰ্বে উল্লেখ কৰা এইটো সময়তে প্ৰকৃতিৰ লগতেই তেওঁ এইটো কম শক্তি আৰু অতিৰিক্ত মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে, যিটোৰ জৰিয়তে অকলে যে নৈতিক আচৰণ আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰকো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে, যদিও তেওঁ প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ এইখিনিকে মেক্সিমাম কৰিছে, ভাৰতত মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াতে হৰাৰ যি নৈতিক দৰ্শনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণটো কথাটো হ'ল যুক্তি আৰু যুক্তিবাদৰ মাত্ৰা। মেইনলি ইয়াতে হেয়াৰৰ যি নৈতিক দৰ্শনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটি কি হ'ল যুক্তি আৰু যুক্তিবাদৰ মাত্ৰা মেইনলি। আপোনাৰ নৈতিক প্ৰথাসমূহৰ কিছুমান বিশেষ কাৰণ সত্য আৰু যুক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বা বিচাৰ কৰা হয়, আৰু সেয়েহে এইটো নিৰ্দেশনামূলক হয়। যিহেতু এইটো এটা যুক্তি আৰু যুক্তিবাদৰ মাত্ৰা হয় আৰু প্ৰথাসমূহৰ কিছুমান বিশেষ কাৰণ সত্য আৰু যুক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত, that means কি হ'ল these are the কিছুমান নিৰ্দেশনামূলক নীতিও হয়। এইটোৱে হ'ব পাৰে কাৰণ যি হেয়াৰে নিৰ্দেশনাবাদৰ সৈতে সাৰ্বজনীনতাটো গুৰুত্ব দিছিলে। তেওঁৰ বাবে নৈতিক বিচাৰ কেৱল সাৰ্বজনীন নহয়, তেওঁৰ কি হ'ল নিৰ্দেশনামূলকভাৱে যিটো তেওঁ নৈতিক বিচাৰবোৰৰ ইউনিভাৰ্চেলাইজ কৰিব বিচাৰে, সেই ইউনিভাৰ্চেলাইজেবিলিটি
ইউনিভাৰ্চেলিটি বেৰৰ মতে বৰ্ণনামূলক বাক্য এটা বৈশিষ্ট্য আৰু যিটো কোনোবাই বিভক্তিসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো সঠিকভাৱে বা প্ৰাসংগিকভাৱেও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। চ' এইটো বিভক্তিসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইনডাইৰেক্টলিও ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' ইয়াৰে নৈতিক দৰ্শনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যুক্তি আৰু যুক্তিবাদৰ মাত্ৰা। এণ্ড আপোনালোকৰ যিবিলাক আমি নৈতিক আলোচনা প্ৰথাসমূহ কিছুমান বিশেষ কাৰণত এইবোৰ যি আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে, এইখিনিৰো এটা সত্য বা যুক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বা বিচাৰ কৰা হয়। এইখিনিও নিৰ্দেশনামূলকেই হ'ব। চ' আলোচনাটো ডেছক্ৰিপটিভ হ'লেও এই বস্তুখিনি নিৰ্দেশনামূলকে থাকি যাব। বিকজ মোৰৰ মতে আছিলে যে বস্তুবিলাক ডেছক্ৰিপটিভ নহয়। চ' তেওঁ অলপ এটা পৰ্শন তেওঁ ডেছক্ৰিপটিভ কৰিব বিচাৰিছিলে, বাট আমাৰ হেয়াৰে এই বস্তুটো মানা নাই। চ' দেটছ ৱাই এইটো যি নিৰ্দেশনামূলক নীতিৰ যিটো অপজিটত আছে আৱেগতাবাদ, এইখিনিয়ে ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হ'ল। চ' এইটোৱে হ'ব পাৰে ইয়াৰৰ নৈতিক যি দৰ্শনৰ অন্যতমই গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে কি মেইনলি যুক্তি আৰু যুক্তিবাদৰ মতে। চ' যিহেতু যুক্তি আৰু যুক্তিবাদৰ মতে, দেন ইয়াতে যুক্তি বেছিকে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব। বিকজ উইদাউট এনি যুক্তিটো নিদিয়ালৈকে যাতে ডাইৰেক্টলি এইটো কি হ'ব, এণ্টায়াৰলি ৰিজেক্ট হৈ যাব। কোনটো আৱেগৰ বশত আমি কিবা এটা যুক্তি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, বিকজ হেয়াৰে এইটো একচেপ্ট কৰা নাই। যদিও আমি আগৰ চেপ্টাৰত ইম'টিভিজমৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে হেয়াৰে ইম'টিভিজমৰ আঁতৰাই তেখেতে এইটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত নহয়। বিকজ দিছ চেপ্টাৰ ইজ ডাইৰেক্টলি নিৰ্দেশান অৰ্ডাৰ, মানে আদেশ দিয়াৰ ওপৰতে, অনলি আদেশ এইটোৰ ওপৰতে প্ৰেছক্ৰিপটিভিজম এইটো RM হেয়াৰৰ। চ' ইয়াতে ৰেচনেলিটি ইন মৰেলিটি কেন বি ইজিলি আণ্ডাৰষ্টুড when we understand the true features of a hear's moral judgment. চ' ইয়াতে জাজমেণ্টৰো ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে। চ' ডেট মৰেল জাজমেণ্টটো মানে নৈতিক যি বিচাৰ, এইটোও কি হ'ব লাগিব, এইটো উপযুক্ত প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব লাগিব টু ইয়ৰ চেল্ফ ইন এ যে এইটো আমি নিজে এইটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব যে এই বস্তুটো কমপ্লিটলি এইটো চিটুৱেশ্যনত কাৰেক্ট। চ' তেতিয়াহে আমি এইটো বস্তু ইউনিভাৰ্চেলাইজ কৰিব পাৰিম একশ্যনটো, আৰু এই একশ্যনটো তেতিয়াহে এইটো অৰ্থ হ'ব ইজৰ পৰা, নহ'লে দ্য একশ্যন ইজ অনলি ইজ হৈ থাকিব। চ' এইটো গিভেন এই চিনাৰীত গৈ এনেকুৱা চিনাৰী বা চিটুৱেশ্যন হ'লে তেতিয়া উই হেভ টু চুজ এন একশ্যন টু পাৰফৰ্ম, or we realize that when we universalize this action, suppose this action give part to a prescription, তেতিয়া আকৌ গৈ যদি এইটো ইউনিভাৰ্চেলাইজ হোৱাৰ পিছতো এই বস্তুটো ছল্ভ নহয় বা কোনো চলিউশ্যন নহয়, তেতিয়া আকৌ গৈ কি হ'ব, আকৌ আমি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব লাগিব। দেট ইজ দ্য প্ৰেছক্ৰিপশ্যন। সেইটোৱেই মানে হেয়াৰৰ মতে ভিউ আছিলে যে যদি আমি এইটো কোনো ইউনিভাৰ্চেলাইজতো যোৱাৰ পিছতে যদি এইটো আকৌ আমি এটা প্ৰপ'জড একশ্যনত যাব লাগে, তেনেহ'লে ডেট মিনছ কি দ্য প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ইজ ইয়েল্ডেড ফ্ৰম দিছ একশ্যন। তাৰমানে হ'ল আকৌ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনটো বিকাম এন অৰ্থ, আকৌ এইটো ক'ব লাগিব যে এইটো হোৱা নাই, মানে এইটো হ'ব লাগে, এনেকুৱা ক'ব লাগিব। চ' ইয়াতে প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমত সেইটো কাৰণে তাতে কোনো ইম'টিভিজমৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে হেয়াৰৰ মতে, যে আমি ইম'শ্যন বা আৱেগভূত হৈ কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'লোঁ বা এটা কিবা আমি লাইন এটা ফিক্স কৰিলোঁ, বাট এইটো যোনটো আমি আদেশ দিলোঁ, এই বস্তুটো যদি আমি ইম'শ্যনেলি গৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে আকৌ এইটোৱে ৰঙে হ'ব। এণ্ড এইটো আমি ফাইনেলত গৈ যেতিয়া ইউনিভাৰ্চেলাইজড হৈ যাব, আকৌ তেতিয়া
পুৰা ফিক্স হৈ যাব ইউনিভাৰ্চেলাইজ, তেতিয়া গৈ এইটো কোনো সলিউশ্যন নহ'ব এইটোৰ জৰিয়তে, বিকজ তেতিয়া গৈ আকৌ আৱেগটো যদি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ এইটো ইনজাষ্টিছ হ'ব। চ' এটা বস্তুত তেতিয়া আমি ইম'টিভিজমৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমটো হেয়াৰে প্ৰেছক্ৰিপটিজমৰ পৰা ডাইৰেক্টলি তেওঁ ইম'টিভিজমটো আঁতৰাই দিছে, যে তাতে কোনো আৱেগপূৰ্ণ প্ৰেছক্ৰিপটিজমত কোনো নিৰ্দেশমূলকত বা আদেশমূলকৰ এইটো নীতিৰ মাজত কোনো আৱেগপূৰ্ণ নীতি বা এইটো আমি ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' ইউনিভাৰ্চেলাইটিৰ মতে বৰ্ণনাত্মক বাক্যৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যিটো কোনোবাই বিভক্তিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সঠিকভাৱে বা প্ৰাসংগিকভাৱেও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। যদি আমি বাই চান্স ইউনিভাৰ্চেলাইটিজত এইটো বৰ্ণনাত্মক বাক্যৰ এইটো একচেপ্ট কৰি দিওঁ চিটুৱেশ্যনত, তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব, কেতিয়াবা এইটো আকৌ প্ৰাসংগিকভাৱেও কি কৰিব, মানে চামটাইমছ আমি কেতিয়াবা এইটো প্ৰাসংগিকভাৱেও এইটো কেতিয়াবা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু প্ৰাসংগিকভাৱেও প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আকৌ কি হ'ব, চেম ইম'টিভিজমত গুচি যাব, বিকজ আৱেগপূৰ্ণ হৈ আকৌ এইটো আমি তেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। চ' প্ৰেছক্ৰিপটিজমত কোনো ইম'টিভিজমৰ কোনো স্পেচ নাই, বিকজ ইটছ অনলি এন অৰ্ডাৰ। তেওঁ এটা এডভাইচ অৰ্ডাৰ তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনতহে এইটো, যেনেকুৱা শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ মাজত যদি শিক্ষকে ছাত্ৰক ক'ব পাৰে যে তোমাৰ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা উচিত, এইটো ক'ব পাৰে। ডেট মিনছ হোৱাট, ষ্টুডেণ্টজনে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব, সেইটো এটা অৰ্ডাৰৰ নিচিনা, তুমি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব সেইটো। বাট তেনেকুৱা নহয় যে তুমি পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব, সেইটো নহয় আকৌ। জাষ্ট সেইটো হ'লে আকৌ কি হ'ব, ইউনিভাৰ্চেলাইজতো সেইটো যাব পাৰে। চ' এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ প্ৰাসংগিকভাৱে গুচি যাব। সেইটো কাৰণে প্ৰাসংগিকভাৱে নোহোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো তাক তেনেকুৱা ক'ব পাৰোঁ যে তোমাৰ মনোযোগ সহকাৰে পঢ়া শুনা কৰা উচিত। চ' এইটো এটা জাষ্ট আদেশৰ নিচিনা। চ' ইয়াতে পিয়াৰ্ছ বেন, তেওঁ এজনৰ ফিলচফাৰ আছিলে। তেওঁ আকৌ হেয়াৰৰ যিটো হাইলাইট কৰিছে তেওঁ ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো আকৌ বেনেও একচেপ্ট কৰিছিলে। বেনৰ মতে কি আছিলে, বেনৰ এইটো প্ৰেছক্ৰিপটিভিটি অফ মৰেল জাজমেণ্ট যিটো, এইটো হেয়াৰৰ তেওঁ কৈছিলে যে এইটোৰ উইকনেছৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ অলপ উইকনেছটো সেইটো ওলাই আহিব, বিকজ এজনে যদি চিনচিয়াৰলি এড্ৰেছ কৰে অথ মিনছ হোৱাট, মানে মাষ্ট কৰিবই লাগিব এইটো অথটো, তেতিয়া এইটো আকৌ হেয়াৰৰ থিয়ৰীৰ এইটো ইণ্টেণ্ডত হৈ যাব, মানে এক্টৰ অপজিটত হৈ যাব। চ' তেওঁৰ ইণ্টেনশ্যন তেতিয়া এবচেণ্ট হৈ যাব। এইটো এবচেণ্টৰ জৰিয়তে আকৌ এইটো ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপশ্যন হৈ যাব। চ' ইয়াতে ভেনৰ মতে তেওঁ এজন ফিলচফাৰ আছিলে, তেওঁৰ এইটো যদিও ছাপৰ্ট কৰিছে, কিন্তু তেওঁ এইটোত আকৌ এটা উইকনেছ অফ আক্ৰাছিয়া বুলি কয়, এইটো আক্ৰাছিয়া তেওঁ এইটো উইকনেছ অফ উইল, ওৱান টাইপ অফ উইকনেছ অফ উইল তেওঁ আক্ৰাছিয়া বুলি এইটো ৱাৰ্ড দিছিলে, এইটো যিটো ৰিয়েল হয়। আৰু তাৰ ওপৰত কোনো থিয়ৰী বা ডেনিয়েল যি ওলাব এইটো কি হ'ব, ৰং হ'ব। এইটো কাৰ মতে আছিলে, পিয়াৰ্ছ ভেনৰ মতে আছিলে, ভেনৰ মতে। চ' ভেনে হেয়াৰৰ ওপৰত এইটো ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে যে যদি এইটো অলপ তেনেকুৱা চেঞ্জ কৰা হয়, তেনেহ'লে এইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবগৈ। চ' প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁ আকৌ এইটো অপ'জ কৰিছিলে যে হি ছেইজ ডেট প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ইজ দ্য চেণ্ট্ৰেল এলিমেণ্ট অফ ইথিকেল লেংগুৱেজ এণ্ড হি অপ'জেছ ডেছক্ৰিপটিভিজম। তেওঁ এইটো ডাইৰেক্টলি তেওঁ অপ'জ কৰিছে। এণ্ড কিছুমান বস্তু যেনেকৈ মৰেল প্ৰিডিকেটছ ছাচ এজ গুড, বেড, ৰাইট, অড, এইবোৰ বস্তু তেওঁৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা মৰেল ফিচাৰ্ছক এইটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ মানে ভাল, এইবোৰ বস্তু তেওঁ এইখিনিত ইনক্লুড কৰিছিলে লগত, যে এইখিনি থাকিব লাগিব। চ' এটা সাধাৰণ নৈতিক নীতিৰ দুটা বৈশিষ্ট্যৰে গঠিত হয় প্ৰেছক্ৰিপটিজমত পাৰ্টত। এটা হ'ল তেওঁ আকৌ কৈছিলে যে এটা সাধাৰণ নৈতিক নীতি দুটা বৈশিষ্ট্যৰে গঠিত হয়, এটা হ'ল প্ৰেছক্ৰিপটিভিটি আৰু এটা হ'ল ইউনিভাৰ্চেলিটি।
চ' এই দুটা বৈশিষ্ট্যই হেয়াৰৰ তথ্যৰ মূল ভেটি। হেয়াৰৰ যি প্ৰেছক্ৰিপটিভিজম আছিলে এইটোৰ মাজত এই দুটাই হ'ল মেইন ভেটি। কি এটা হ'ল প্ৰেছক্ৰিপটিভিটি আৰু এটা হ'ল ইউনিভাৰ্চেবিলিটি। চ' সাৰ্বজনীন পদসমূহক একক শব্দৰ পৰা পৃথক, যেনে ৱাৰ্ড ছাপ'জ চক্ৰেটিছৰ মতে কিবা মেক্সিমৰ মতে, এইবোৰ যদি যিবিলাক ভিউ আছিলে এইবোৰ কি আছিলে সাৰ্বজনীনো হ'ব পাৰে আৰু একক বা বিশেষ নহয়। যিহেতু মেক্সিমবোৰে কি কৰিছিলে ব্যক্তিক বুজাব নোৱাৰে, ইয়াক সাৰ্বজনীন বুলি গণ্য কৰিব পাৰে আৰু এইটো নিৰ্দিষ্ট নহয়। চ' তেওঁলোকেও এজন ফিলচফাৰ আছিলে, চক্ৰেটিছ হওক বা মেক্সিম হওক, তেওঁলোকেও ফিলচফাৰ আছিলে। তেওঁলোকৰ ভিউবিলাকো সকলোৱে একচেপ্ট কৰিছিলে আৰু কিছুমানে আকৌ এইবিলাকক লৈ ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে। কিন্তু যিসকলে মেক্সিম ভিউবিলাক বুজাব পাৰা নাই বা সকলোৱে একচেপ্ট কৰা নাই, ইয়াকো কিছুমানে সাৰ্বজনীন বুলি গণ্য কৰিব পাৰে বা কৰিছিলে। আৰু নিৰ্দিষ্ট যিবিলাক ক্ৰিটিচাইজ কৰাৰ পিছতো কিছুমানে এইবোৰক সাৰ্বজনীন বুলি গণ্য কৰিছিলে, মানে ইউনিভাৰ্চেবিলিটিত ইনক্লুড হৈছিলে। চ' যিসকল ফিলচফাৰৰ মতে তেনেকুৱা ৰেচনেলিটি হওক, ইউনিভাৰ্চেলিজম, ইউটিলিটাৰিজম, এইবিলাকৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ অফ পিপুল বা ফিলচফিকেল কনচেপ্ট আছে, যিবোৰ এপ্লিকেবিলিটি হৈছিলে। এইবিলাকৰ মাজতো কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰাকৈ আকৌ ক্ৰিটিচাইজো হৈছিলে। চ' এইখিনিৰ মাজত তেওঁ উপযোগিতাবাদীৰ যিটো পদ্ধতি সেইটোও গ্ৰহণ কৰিছিলে, কাৰণ ইয়াৰ আকৌ নৈতিক যি বিবেচনাত যুক্তিবাদ জড়িত হৈ থাকে। কিন্তু উপযোগিতাবাদৰ দিশ আৰু সাৰ্বজনীন নীতি বুজিবলৈ এই বক্তব্য বা উদাহৰণটো অতি সহায়ক, কাৰণ প্ৰথম ক্ষেত্ৰতে আমাৰ যিটো কাৰ্য আছিলে এইটো আনৰ জড়িততাৰ বিষয়ে স্পষ্ট নকৰে, য'ত দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সৈতে জড়িত কিছুমান বস্তু ফাৰ্ষ্টতে আমি কিবা এটা ইনক্লুড কৰাৰ পিছতো এইবোৰ বস্তু ভালকৈ সাৰ্বজনীন নিৰ্দেশনাবাদ মানে প্ৰেছক্ৰিপটিভিজম বা উপযোগিতাবাদ, ইউটিলিটাৰিজমৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে যুক্তিসংগতভাৱে সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে। কিন্তু আকৌ ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া এইবোৰ নীতিৰ দিশটো ক্লিয়াৰকৈ আলোচনা কৰা হয়, তেতিয়াহে গৈ এইবিলাক সাৰ্বজনীন নিৰ্দেশনাবাদ বা উপযোগিতাবাদৰ মাজতো এটা যুক্তিসংগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে। চ' ইয়াৰে উপযোগিতাবাদী পদ্ধতিটো গ্ৰহণ কৰিছিলে, তেওঁ একচেপ্ট কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ নৈতিক বিবেচনাতো যুক্তিবাদ, তেওঁ মৰেল জাজমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড বুলিও তেওঁ মানিছিলে এইটো। চ' উপযোগিতাবাদৰ দিশত যিটো ইউনিভাৰ্চেল যিবোৰ প্ৰিন্সিপল আছে এইবোৰো বুজিবলৈ তেওঁ যথেষ্ট এক্সাম্পল দি এইখিনি যিবিলাক ৱাৰ্কিং যিবিলাক তেওঁৰ ফিল্ড আছিলে, ফিল্ডৰ মাজত তেওঁৰ এইবিলাকত নীতিবোৰ যুক্তিৰ লগত তেওঁ উদাহৰণৰ লগত অতি সহায়ক হৈছিলে। আৰু যদিও ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ কিছুমান আৰু গল্ডেন প্ৰিন্সিপলছক ইনক্লুড কৰিছিলে, যিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক বুজিবলৈ যথেষ্ট হেল্প কৰিছিলে। চ' সেয়াৰে সাৰ্বজনীন নিৰ্দেশনাতাবাদ আৰু উপযোগিতাবাদৰ মাজতো এক যুক্তিসংগত স্থাপন কৰিছিলে। তেওঁৰ কিছুমান বস্তু কেইটামান তেওঁৰ পইণ্টছ আছিলে, যিবোৰ যেনেকা অলৱেজ গিভ দ্য ট্ৰু এভিডেঞ্চ। তেওঁ কৈছিলে এইটো সদায় কিবা এটা যি হওক এইটো ট্ৰু এটা এভিডেঞ্চ দিব লাগে, যাতে এণ্ড অলৱেজ টেল দ্য ট্ৰুথ এণ্ড মোৰ জেনাৰেলি দেন অলৱেজ গিভ দ্য ট্ৰু এভিডেঞ্চ। আৰু সত্য যিটো হয় এইটো সদায় এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে ট্ৰু এভিডেঞ্চটোৱে এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁৰ যিবিলাক ডিচিশ্যন আছিলে এইবিলাক এটা ডিচিশ্যন অফ প্ৰিন্সিপল বুলিও আখ্যা দিয়া হৈছিলে। চ' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্ট
ছেকেণ্ড আৰু এখন বুক তেওঁৰ আছিলে ফ্ৰীডম এণ্ড ৰিজন 1965ত। এইখনতো প্ৰেছক্ৰিপটিভিটি এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল এলিজিবিলিটি এই দুটাৰ ওপৰতে তেওঁ বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে। তেওঁৰ দুটা বৈশিষ্ট্যৰ যে প্ৰেছক্ৰিপটিভিটি এণ্ড ইউনিভাৰ্চেলিটি এই দুটা বৈশিষ্ট্যই তেওঁৰ তত্ত্বৰ মূল ভেটি আছিলে। আৰু এইখন কিতাপ যি ফ্ৰীডম এণ্ড ৰিজন এইখনতে তেওঁ এইখিনি ভালকৈ অপেনলি গল্ডেন প্ৰিন্সিপলৰ লগত ডিছকাছ কৰিছিলে। আৰু হেয়াৰে আৰ্টিকুলেটো এই গল্ডেন প্ৰিন্সিপলত তেওঁৰ ইউনিভাৰ্চেলিটি এণ্ড প্ৰেছক্ৰিপটিভিটি এইটোৰ লগতে তেওঁ উইথ ছ' মেনি এক্সাম্পলছ 1965ত তেওঁ নিজে যিখিনি লিখিছিলে ইয়াতে বহুতকেইটা এক্সাম্পলৰ লগত দিছিলে। যিটো এটা ABCD এটা এক্সাম্পল তেওঁ টেক্সট বুকখনত বুজাই দিছিলে, যিটো ভেৰি লেংদি আছিলে অলপ, কিন্তু ডিউ টু টাইম আমি এইটো ইমানখিনি এতিয়া এক্সপ্ৰেছ বুজাই দিব নোৱাৰিম, বিকজ যথেষ্ট সময় লাগিব। তেওঁৰ টেক্সট বুকত যিটো এক্সাম্পল ABCৰ জৰিয়তে বুজাই দিছিলে শ্বৰ্ট জাষ্ট টু ক্লিয়াৰ ইউনিভাৰ্চেলিটি এণ্ড প্ৰেছক্ৰিপটিভিটি এইটো। চ' এই এক্সাম্পলটো কৰিলে এইখিনি ইয়াতে ইউনিভাৰ্চেলিবিলিটি এণ্ড প্ৰেছক্ৰিপটিভিটিৰ লগত ইউটিলিটেৰিয়ান প্ৰিন্সিপালৰ লগত কিমান কানেক্টেড এইটো আমি বুজিব পাৰিম। চ' ইউটিলিটেৰিজমটো আমি আগতেও এটা চেপ্টাৰত কমপ্লিটলি বুজাই, যিটো গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ অফ গুড, মানে এনেকুৱা এটা প্ৰিন্সিপল বা নীতি হ'ব যিটো গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ অফ গুড বেছিকৈ নাম্বাৰ অফ পিপুলৰ ভাল হ'ব লাগিব আৰু ৱেলফেয়াৰ বিংছ তেনেকুৱা টু দ্য মষ্ট নাম্বাৰ অফ দ্য পিপুলছ। চ' তেওঁ এইটো প্ৰেছক্ৰিপটিভিলিটি আৰু ইউনিভাৰ্চেলিটিৰ জৰিয়তে ইউটিলিটেৰিয়ান প্ৰিন্সিপলটো বুজাই দিছিলে যে কিমান হেল্পফুল হ'ব পাৰে এইটো বস্তু। চ' কিছুমান বস্তুত তেনেকুৱা ইনভলভমেণ্ট যিবিলাক আমাৰ এক্ট বা ইনভলভছ এইবোৰৰ জৰিয়তে যাতে বেলেগৰো এটা লজিকেল ৰিলেশ্যন হৈ যায় যেতিয়া ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমৰ বা ইউটিলিটেৰিজমৰ লগত, হেয়াৰে এইটো এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে যে ইফ চামৱান ৱান্টছ ডেট হিজ অৰ হাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চেছ শুড বি কাউণ্টেড ইন দ্য মৰেল জাজমেণ্ট ডান বাই আদাৰ্ছ, এইটো তেওঁৰ লাইন আছিলে। চ' ইয়াতে আদাৰ্ছ প্ৰিফাৰেঞ্চত কনচিডাৰ কৰি কিনি তেওঁৰ হিজ অৰ হাৰ মৰেল জাজমেণ্ট এইটোৰ লগতো ৰিলেশ্যনটো ৰাখিছিলে। চ' ইমপ্লিকেশ্যন যিটো আছিলে তেওঁ মৰেলি ডেলিভাৰেটলি এইটো প্ৰিফাৰেঞ্চৰ কনচিডাৰেশ্যনতো তেওঁ মৰেল জাজমেণ্টৰ লগত ইনক্লুড কৰিছিলে। ইয়াৰে এইটো এণ্টায়াৰলি কৰাৰ পিছতে এইটোৱে মেইন আছিলে যে যাতে কানেক্টিভিটিটো যাতে ইম'টিভিজমৰ লগত নাহে, জাষ্ট ইম'টিভিজমৰ পৰা অলপ দূৰত থাকে, বিকজ ইম'টিভিজম আৱেগৰ লগত কিবা এটা ডিচিশ্যন বা যি হওক এইটোৰ লগত হ'লে পিছত বস্তুটো যেতিয়া আৱেগটো আঁতৰি গুচি যায় তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ ভাল বেয়া বা কি উচিত আছিলে কি অনুচিত এইখিনি ওলাই আহে। চ' ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াতে প্ৰেছক্ৰিপটিভ লেংগুৱেজটোৱে মেইনলি লজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, আৰু তেওঁ এইটোৰে বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে যে প্ৰেছক্ৰিপটিভ লেংগুৱেজ যি হয় এইটোৱে লজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এইটোতেই ৰেচনেল যি ফ্ৰেমৱাৰ্ক হয় এইটোৰ কাৰণটোৰ লগত ৰিলেটেড, বিকজ লজিকেলি কিবা হ'লে ৰিজনিং অফ থটৰ লগত ৰিলেটেড হয়। যি হওক আমি এইবিলাক বস্তু যদি অনুমানৰ জৰিয়তেও মানে ইনফাৰেঞ্চ যিটো অনুমান আমি পাইছিলোঁ আগতে, ইনফাৰেঞ্চৰ জৰিয়তেও যদি আমি অনুমানটো এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়াও কি হ'ব, আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰতে যাবগৈ। ছাপ'জ কেইটামান দৃষ্টান্ত আমি চাই পেলাই এক্সাম্পলছ কেইটামান ফ'ল' কৰি আৰু তাৰ দৃষ্টান্তবিলাক চাই আমি এটা বস্তু অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে কিহৰ কাৰণে এই বস্তুটো ইউনিভাৰ্চেলি আমি এইটো লাইন একচেপ্ট। এতিয়া মেন ইজ মৰ্টেল লাইনটো ছাপ'জ যেনেকৈ আমি এই বস্তুটোতে আগতেও কেইবাৰমান বুজাই দিছিলোঁ যে
চাপ'জ মেন ইজ মৰ্টেল হয়, মানুহ মৰণশীল, এই বস্তুটো আমি আজিলৈকে গোটেই যিমান পৃথিৱীৰ চব মানুহ মৰা নাই যদিও আমি নমৰাকেও এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে মেন ইজ মৰ্টেল, বিকজ এইটোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি আজিলৈকে যিমান পাইছোঁ, যিমান গোটেইখিনিৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি এটা এইটো কনক্লুশ্যন দিব পাৰোঁ ডেট মেন ইজ মৰ্টেল। যদিও আমি নেক্সটৰখিনি চাব, যদি এক্সাম্পল ল'ব নালাগে, চাব নালাগে নেক্সটৰখিনি, সেইটো কাৰণে তো অভিজ্ঞতাটোৱে আমাৰ তেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে কমপ্লিটলি ফুলফিল এণ্ড মৰেল প্ৰেছক্ৰিপশ্যনতো ছেইম ইমেইল এনটেইলছ কৰিব লাগিব ইম্পাৰেটিভছ, আৰু মৰেল প্ৰেছক্ৰিপশ্যনছখিনিও এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে মোৰ দেন ডেট। চ' এইটো কমপ্লিটলি ইম্পাৰেটিভ ইন নেচাৰ বাট অলছ' ইউনিভাৰ্চেলাইজেবল, সেইটো হ'ব লাগিব। চ' তেওঁৰ এটা এক্সাম্পল আছিলে ইউ অট নট টু কিল এনিমেলছ, ইজ ইট টু চে ডোণ্ট কিল এনিমেলছ। তেওঁ এইটো দি বুজাই দিছিলে ইউ অট নট টু কিল এনিমেলছ, মানে তুমি জন্তুক হত্যা কৰা উচিত নহয়। ডেট মিনছ হোৱাট, জন্তুক হত্যা কৰা উচিত নহয়, ডেট মিনছ হ'ল কি ডোণ্ট কিল এনিমেলছ, অৰ্ডাৰ হয় এইটো পৰা ডোণ্ট কিল এনিমেলছ। তো তেওঁ এইটো দি বুজাই দিছিলে যে কোনোবাক ডোণ্ট কিল এনিমেলছ সেইটো নকোৱাতকৈ এনেকুৱা ক'ব লাগে ইউ অট নট টু কিল এনিমেলছ, তোমাৰ এনিমেলছটো হত্যা কৰা উচিত নহয়। চ' এই বস্তুটো হিয়াৰে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, আৰু তেওঁৰ এইটোৰ ওপৰতে তেওঁৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনটো মেইনলি ডিপেণ্ড হৈ আছিলে যে আমি কোনোবাক অটটো ইউজ কৰা উচিত, ডাইৰেক্টলি ইজ নকৰাকৈ আমি কোনোবাক অট মেক্সিমাম ইউজ কৰিব লাগে। চ' হায়াৰে উপযোগিতাবাদৰ পদ্ধতিও গ্ৰহণ কৰিছিলে, কাৰণ ইয়াৰ নৈতিক বিবেচনাটো যুক্তিবাদ জড়িত হৈ থাকে, আৰু উপযোগিতাবাদী দিশ আৰু সাৰ্বজনীন নীতি বুজিবলৈও এই বক্তব্য বা উদাহৰণটো অতি সহায়ক। কাৰণ প্ৰথম ক্ষেত্ৰতেই এইবিলাক কাৰ্যত আনৰ জড়িততাৰ বিষয়ে স্পষ্ট নকৰে, য'ত দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সৈতে জড়িত। চ' ইয়াৰ দ্বাৰা ওপৰৰ যিবিলাক আমি উদাহৰণ বা উল্লেখ কৰা এইবিলাক গল্ডেন প্ৰিন্সিপল আছিলে, এইবোৰৰ দিশটো বুজিবলৈ সহায় কৰে। চ' ইয়াতে সাৰ্বজনীন নিৰ্দেশনাবাদ বা উপযোগিতাবাদৰ মাজতো এটা যুক্তিসংগত, মানে এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্গুমেণ্টটো তেওঁ কানেক্ট কৰিছিলে, যিটো এটা যুক্তি আছে সেইটো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে। আৰু নিৰ্দেশনাবাদ এটা এনেকুৱা মেটানৈতিক তত্ত্ব হয় যি এইটো নৈতিক দৰ্শনৰ মৌলিক প্ৰশ্নসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰে, যেনে নৈতিক বিচাৰসমূহৰ যুক্তিবাদৰ ভিত্তিতো বুজিব লাগেনে ব্যক্তিগত পচন্দ বা মতামতৰ ভিত্তিত। চ' হৰাৰ নৈতিক দৰ্শনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কথা আছিলে এইটো যে যুক্তি আৰু যুক্তিবাদৰ যিটো মাত্ৰা, এইটোৰ নৈতিক প্ৰথাসমূহো কিছুমানৰ বিশেষ কাৰণ আৰু সত্য আৰু যুক্তিৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত বা বিচাৰ কৰা হয়, আৰু সেয়েহে ই এটা নিৰ্দেশনামূলক। চ' এইটো নিৰ্দেশনামূলকেই হয়, আৰু আমি ইয়াতে অটটো ইউজ কৰিব লাগিব, ডোণ্ট কিল এনিমেলছ নোকোৱাতকৈ আমি ইউ অট নট টু কিল এনিমেলছ, এইটোৱেই এনেকুৱা আমি নিৰ্দেশনামূলক অৰ্ডাৰমূলক নোহোৱাকৈ নিৰ্দেশনামূলক বাক্য ইউজ কৰিব লাগিব। চ' এইটোৱেই হ'ব পাৰে কাৰণ ইয়াৰে নিৰ্দেশনাবাদৰ সৈতে সাৰ্বজনীনতাক গুৰুত্ব দিছিলে, ইউনিভাৰ্চেলিটিৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে। তেওঁৰ বাবে এইটো কি আছিলে, নৈতিক বিচাৰ কেৱল যে সাৰ্বজনীন এইটোৱেই নহয়, নিৰ্দেশনামূলকো হ'ব লাগে। চ' নৈতিক বিচাৰবোৰ হ'ল ইউনিভাৰ্চেলাইজেবল, আৰু ইউনিভাৰ্চেলাইজেবিলিটিৰ মতে বৰ্ণনাত্মক বাক্যৰ এটা বৈশিষ্ট্য যিটো কোনোবাই বিভক্তিসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো সঠিকভাৱে বা প্ৰাসংগিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে। আৰু তেওঁৰ যি কিছুমান পইণ্টছ দিছিলে, যি প্ৰাইমাৰী মিনিঙৰ মৰেলটো এইখিনিও প্ৰেছক্ৰিপটিভ মিনিং হয়, আৰু ইয়াৰে একচেপ্ট কৰিছিলে যে ফেক্ট এণ্ড ভেলুৰ মাজত যিটো ডিষ্টিংশ্যন এইটো তেওঁৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য আছিলে। প্লাছ আমি একো তেনেকুৱা লজিকেল ইনফাৰেঞ্চ বা মৰেল জাজমেণ্টৰ ওপৰত একো ইনফাৰেঞ্চ তেনেকুৱা ডিছক্ৰিপটিভ
কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ যিকোনো ডিছক্ৰিপটিভ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ ওপৰত যিকোনো এটা ওপৰত আমি লজিক ইনফাৰেঞ্চটো এইটো মৰেল জাজমেণ্টৰ জৰিয়তে ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ জাষ্ট চ' এই গোটেইখিনি তেওঁ ডিছকাছ কৰিছিলে যি ইথিকেল থিয়ৰীৰ মাজত এইটোৰ প্ৰেছক্ৰিপটিজমৰ মাজত য'তে প্ৰেক্টিকেল আৰু প্ৰেক্টিকেলো এপ্লিকেবল হৈ আছিলে টু এভৰিবডি চ' হেয়াৰ ৱাজ নট অনলি কনচাৰ্ণ এবাউট মৰেল ইছ্যুজ খালি যে তেওঁ ইণ্টেলেকচুৱেলি এইটোৰ লগতে ইছ্যু হৈ আছিলে তেনেকুৱা নহয় তেওঁৰ বাবে নৈতিক বিচাৰ কেৱল সাৰ্বজনীনী নহয় নিৰ্দেশনামূলকো আছিলে আৰু নৈতিক বিচাৰবোৰৰে আছিলে ইউনিভাৰ্চেল যিকোনো এটা ইউনিভাৰ্চেলাইজেবল হোৱাৰ পিছত এইটো আকৌ ইম'টিভিজমত নাযায় মানে আৱেগতাপূৰ্ণ নাযায় বা বৰ্ণনাত্মক বাক্যৰো এইটোত নাযায় সেইখিনিয়ে তেওঁৰ এই পাৰ্চেপ্টিভিজমৰ বৈশিষ্ট্য আছিলে আৰু যিটো কোনোবাই বিভক্তিসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো সঠিকভাৱে বা প্ৰাসংগিকভাৱেও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে চ' এইটো এটা সাধাৰণ নীতিৰ তেওঁ এইটো অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যিটো প্ৰেছক্ৰিপটিভিজম আৰু ইউনিভাৰ্চেলাইজিবিলিটিৰ এই দুটা বৈশিষ্ট্যই হেয়াৰৰ তত্ত্বৰ মূল ভেটি আছিলে আৰু সাৰ্বজনীন পদসমূহৰ একক শব্দৰ পৰা পৃথক কমপ্লিটলি ছেপাৰেট যেনেকুৱা চক্ৰেটিছৰ মতে বা মেক্সিমৰ মতে যি একক যিবোৰ ভিউ আছিলে এইটো নহয় আমি এইটোত কমপ্লিটলি সাৰ্বজনীন হ'ব লাগিব গোটেইখিনি একচেপ্টেড বাই তেতিয়াহে গৈ এইটো ইউনিভাৰ্চেলিটিৰ তেওঁ এইটোতে ইয়াৰে ইম্পৰ্টেঞ্চ বেছি দিছিলে যে ইউনিভাৰ্চেলিটিৰ ওপৰত কৰিব লাগে তেওঁ মেক্সিমাম যিবিলাক পেপাৰ্ছ ফ্ৰীডম এণ্ড ৰিজন তাৰপিছত গল্ডেন প্ৰিন্সিপল এইবোৰত তেওঁ এইবিলাকৰে ডিছকাছ তেওঁৰ ৰাইটিংছবিলাকত এইবোৰৰে এক্সাম্পল এণ্ড ডিছকাছ কৰিছিলে যে অলৱেজ গিভ এ ট্ৰু এভিডেঞ্চ এণ্ড অলৱেজ টেল দ্য ট্ৰুথ চ' ইয়াতে কোনো পাৰ্চনেল ৰেচপনচিবিলিটি বা মেকিং ডিচিশ্যনৰ কোনো ডিচিশ্যন প্ৰিন্সিপল এইখিনি তেওঁ একচেপ্ট কৰা নাছিলে চ' ডাইৰেক্টলি তেওঁ ডেভেলপমেণ্টৰ তেওঁৰ কিছুমান বস্তুৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বা এইবোৰ বস্তু তেওঁৰ ছেকেণ্ড বুক যিখন তেওঁ লিখিছিলে ফ্ৰীডম এণ্ড ৰিজন 1965 এইখনতো ইউনিভাৰ্চেলিটিৰ ওপৰতে তেওঁ কিছুমান ডিছকাছ কৰিছিলে যিবোৰ ইয়াৰে উপযোগিতাবাদৰ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছিলে কাৰণ ইয়াৰ যি নৈতিক বিবেচনাত যুক্তিবাদ জড়িত আৰ্গুমেণ্টবিলাক জড়িত হৈ আছিলে আৰু উপযোগিতাবাদী দিশ আৰু সাৰ্বজনীন নীতি বুজিবলৈও এই বক্তব্য বা উদাহৰণটো অতি হেল্পফুল আছিলে যি প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমতো কাৰণ প্ৰথম ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কাৰ্যত আনৰ জড়িত থকাৰ বিষয়ে স্পষ্ট তেওঁ কৰা নাছিলে যদিও দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সৈতে জড়িত বুলি এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে চ' ইয়াৰ দ্বাৰা কিছুমান এক্সাম্পলছ আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে আমি গল্ডেন প্ৰিন্সিপলৰ নীতিটো বুজিব পাৰিছোঁ আৰু সাৰ্বজনীন নিৰ্দেশনাবাদৰ আৰু উপযোগিতাবাদৰ মাজত এক যুক্তিগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিলে যি প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমৰ লগত যি ইউটিলিটেৰিয়ালিজমৰ যিটো মেক্সিমাম নাম্বাৰ্ছৰ ৱেলবিংছ অফ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ্ছ মানে নাম্বাৰ্ছ অফ পিপুল যিটো একৰ্ডিং টু ইউটিলিটেৰিয়ালিজম আছিলে আৰু সাৰ্বজনীন নিৰ্দেশনাবাদৰ মতেও প্ৰেছক্ৰিপশ্যনিজমৰ মতেও এইটো মাজত এক যুক্তিপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিলে প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমৰ এতিয়া এইটো এটা মেটা ইথিকেল থিয়ৰী আছিলে আৰু যিটোৰ জৰিয়তে কমপ্লিট ফাণ্ডামেণ্টেল যিবিলাক মৰেল ফিলচফি নৈতিক দৰ্শনৰ ওপৰত যিবোৰ কুৱেশ্যন আছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল এইবোৰৰে আলোচনা এইটো ইথিকেল থিয়ৰিজ চেপ্টাৰটোত আলোচনা হৈছে চ' ইয়াতে মৰেল জাজমেণ্টৰ যিখিনি ৰেচনেলিটি বা ইণ্ডিভিজুৱেল চইচৰ ওপৰত আছিলে যিবোৰ ষ্টিভেনছন তাৰপিছত হেয়াৰ এনেকুৱা ফিলচফাৰসকলত মৌৰৰ মতে তেনেকুৱা এইবোৰৰ তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন বা ইণ্ডিভিজুৱেল চইচ এইখিনি ডিছকাছ কৰা হ'ল আৰু মেইনলি প্ৰেছক্ৰিপটিভিজমত এইটো কুৱেশ্যন মেইনলি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিটো ইজ এণ্ড অট এইটোৰ মাজতে তেওঁৰ ডিফাৰেঞ্চটো হেয়াৰে ডিছকাছ কৰিছে যি ইজ নোহোৱাকৈ বস্তুটো অট হ'ব লাগিব আমি কোনোবাক ডাইৰেক্টলি
যেনেকা what is to ক'ব নোৱাৰোঁ suppose you ought not to kill animals but এনেকা আমি ক'ব পাৰোঁ ইউ ought not to kill animals প্ৰাণী হত্যা কৰা উচিত নহয় বুলি কিন্তু ডাইৰেক্টলি আমি তেনেকা এইটো কোৱাতকৈ তেনেকা কোৱাই ভাল ডোণ্ট কিল এনিমেলছ ডাইৰেক্টলি আমি অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰোঁ যে ডোণ্ট কিল এনিমেলছ এইটো নোকোৱাকৈ আমি এটা নিৰ্দেশনামূলক বাক্যত ক'ব পাৰোঁ যে ইউ ought not to kill এনিমেলছ যিহেতু দুটাৰ অৰ্থ যিহেতু একেই হৈ আছে কিন্তু তথাপিও এটা হ'ল কি নিৰ্দেশাত্মক প্ৰেছক্ৰিপ্টিজমত পৰিছে এটা আৰু এটা ডাইৰেক্টলি অৰ্ডাৰত গুচি গ'ল চ' এইটো হেয়াৰৰ মতে ইউ ought not to kill animals এইখিনি আমি ডাইৰেক্টলি আৰু ought not to ক'ব পাৰোঁ এনেকুৱা চ' যদিও পিয়াৰ্ছ বেন তাৰপিছত আৰু কিছুমান মোৰ তেওঁলোকে এইখিনি যথেষ্ট ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে কিন্তু তথাপিও হেয়াৰৰ যিটো ভিউ আছিলে এইটো একচেপ্টেবল সকলোৱে মানি লৈছে চ' নিৰ্দেশনাবাদত এটা মেটানৈতিক তত্ত্ব হয় আৰু ই নৈতিক দৰ্শনৰ যি মৌলিক প্ৰশ্নসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰে যেনে নৈতিক বিচাৰসমূহৰ যুক্তিবাদৰ ভিত্তিত বুজিব লাগে নে ব্যক্তিগত পচন্দ বা মতামতৰ ভিত্তিত চ' নৈতিক দৰ্শনত হয় আৰু হ'ব লাগে প্ৰশ্ন হয় ইয়াতে মেইনলি হয় আৰু হ'ব লাগে এইটোৰে প্ৰশ্ন চ' হেয়াৰৰ নৈতিক দৰ্শনৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য বা নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে যেনে তেওঁ মেইনলি এইখিনিতে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে ইউনিভাৰ্চেলাইজিবিলিটি প্ৰেছক্ৰিপ্টিবিলিটি এণ্ড উপযোগিতাবাদ নীতি চ' যেতিয়া প্ৰেছক্ৰিপ্টিবিলিটি একচেপ্টেবল হৈ যাব তেতিয়াহে এইটো ইউনিভাৰ্চেলাইজিবিলিটিত যাবগৈ আৰু যেতিয়া ইউনিভাৰ্চেলাইজিবিলিটিত যাব তেতিয়াহে আমি এইটো মুহূৰ্তত আমি তাতে খালি জাষ্ট এইখিনি হেয়াৰৰ আছিলে যে আমি যাতে ইম'টিভিজম ইউজ নকৰোঁ তেতিয়া ইম'টিভিজম মিনছ হোৱাট আমি আৱেগপূৰ্ণ হৈ নাযাওঁ আৱেগবিহীন হ'ব লাগিব চ' হেয়াৰৰ প্ৰেছক্ৰিপ্টিভিজম এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইন দ্য চেন্স যিহেতু এইটো হেল্প ফিলচফাৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মৰেল জাজমেণ্ট দাৰ্শনিকসকলক এইটো যথেষ্ট হেল্প কৰিছিলে মৰেল জাজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যি ইউনিভাৰ্চেল এণ্ড ৰেচনেল পইণ্ট অফ ভিউ দুটাতে আৰু তেওঁ এটা প্ৰেছক্ৰিপ্টিভিজমৰ যথেষ্ট উন্নতি কৰিছিলে বিকজ এইটোৰ জৰিয়তে লাৰ্জাৰ অডিয়েঞ্চেছ পাব্লিকৰ যথেষ্ট ছাপোৰ্ট কৰিছিলে আৰু প্ৰেছক্ৰিপ্টিভিজম মেক্সিমাম বিগাৰ ইথিকেল প্ৰব্লেমছ প্ৰেছক্ৰিপ্টিভিজমৰ যিবোৰ বিগাৰ ইথিকেল প্ৰব্লেমছ যেনেকুৱা মৰেল জাজমেণ্টছ আৰ টু বি ড্ৰ'ন অন দ্য বেচিছ অফ ৰেচনেলিটি বা ইণ্ডিভিজুৱেল চইচ অপিনিয়নত সেইখিনিত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে যথেষ্ট হেয়াৰে অলছ' এইটো আলোচনা কৰিছিলে যে এইটোৱে ought to is নহয় জাষ্ট ought to ইউজ কৰিব দিছিলে নট ইজ হয় নহয় মানে কৰা উচিত বুলি চ' দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হি ডিড নট ফ'ল' দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ইথিকেল থিয়ৰিজ ইয়াতে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁ যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল ইথিকেল থিয়ৰিজ আছিলে হেয়াৰে এইখিনি তেওঁ চোৱা নাছিলে ট্ৰেডিশ্যনেল ইথিকেল থিয়ৰিজ তেওঁ ফ'ল' কৰা নাই দেন এজ ইট ইজ ৰেডাৰ হি হেজ এ ক্ৰিটিকেল টু অল দ্য এক্সিষ্টিং থিয়ৰিজম বাকী যিবিলাক ক্ৰিটিকেল থিয়ৰিজৰ বাহিৰতো যিবোৰ এক্সিষ্টিং থিয়ৰিজ আছিলে এট ডেট টাইম তেওঁ এইখিনিকো লৈ তেওঁ যথেষ্ট আলোচনা কৰিছে আৰু চ' হেয়াৰৰ প্ৰেছক্ৰিপ্টিভিজমটো এটা মেটা ইথিকেল থিয়ৰি বুলি এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হ'ল আৰু ইট ডিলছ উইথ বিগাৰ ইথিকেল প্ৰব্লেম চাচ এজ মৰেল জাজমেণ্টছ তাৰপিছত ৰেচনেলিটি তাৰপিছত ইণ্ডিভিজুৱেল চইচ এইবিলাকৰ ওপৰতেও হেয়াৰৰ প্ৰেছক্ৰিপ্টিভিজমত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে এণ্ড অবজেক্টিভিজমৰো মৰেল হেয়াৰৰ কিছুমান বেলেগ আৰু যিবোৰ আছিলে যেনেকৈ অবজেক্টিভিজমত এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো আছিলে কিন্তু এইটো চেপ্টাৰত এইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হোৱা নাই এইটো চেপ্টাৰত মেক্সিমাম প্ৰেছক্ৰিপ্টিভিজমৰ ওপৰতে নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ ওপৰতে নিৰ্দেশনাবাদৰ ওপৰতে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে চ' নিৰ্দেশনাবাদ এটা মেটানৈতিক তত্ত্ব হয় আৰু ই নৈতিক দৰ্শনৰ যি মৌলিক প্ৰশ্নসমূহৰ সৈতে
মোকাবিলা কৰিলে আৰু যেনে নৈতিক বিচাৰসমূহৰ যিটো যুক্তিবাদৰ ভিত্তিত বুজিব লাগে বা ব্যক্তিগত পচন্দ বা মতামতৰ ভিত্তিত চ' নৈতিক দৰ্শনত তেওঁ এইটোকে মেক্সিমাম ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে যি হয় বা হ'ব লাগে প্ৰশ্ন এইটো তেওঁৰ নৈতিক দৰ্শনৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰতে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে এই তিনিটা থেংক ইউ নমস্কাৰ